Il y a plusieurs réflexions qui me font à l'économie et il y a plusieurs réflexions qui expliquent effectivement la situation. Nous devons faire bien attention par rapport à nos dépenses. Malheureusement, depuis quelque temps, nous dépensons plus que ce qui revenu apporte. C'est tout réaliser, qui ça veut dire? Ça veut dire que quand vous gagnez moins casse et vous pouvez dépenser plus, ça veut dire que vous pouvez vivre la vie à bœuf ou moyen. Alors, ça, malheureusement, il n'est pas capable de continuer parce que sinon, nous trouvons dans une situation comment il arrive la Grèce, comment il arrive à un pays qui a finalement l'économie une crash. Parce que vous pouvez arriver dans une situation que vous n'êtes plus capable de payer une dette même et la personne n'est pas intéressée pour capable de payer aussi. Donc, nous sommes dans une situation qui prend sa tendance. On va dire que nous arrivons dans cette situation-là, c'est pas mal pour moi. Mais il prend sa tendance là. Alors, à cause de ça, qui me dit l'autre jour, nous besoin d'une discipline, nous besoin mettre l'ordre, nous besoin de quelle manière nous économisons nos dépenses. Après, bon, un moyen pour gagner plus de revenus, bon, il y a plusieurs moyens. Si nos pays peuvent développer, s'il y a un investisseur venu, si plus beaucoup de monde gagne l'emploi, productivité augmentée, évidemment, qu'on a plus de casse qui peut rentrer, nous l'exploitation plus, etc. Plus de casse rentrer, ça c'est une façon pour gagner plus de revenus. Mais une autre façon pour gagner plus de revenus, là, dans l'immédiat, c'est pas la taxation. Donc, comme un ministre des Finances, évidemment, nous analyse tout ça, qui va les différentes options qui est là, et après, il y a un choix à faire. À demain, qui choix. Il y a plusieurs réflexions qui me font à l'économie et il y a plusieurs réflexions qui expliquent effectivement la situation. Nous devons faire bien attention par rapport à nos dépenses. Malheureusement, depuis quelque temps, nous dépensons plus que ce qui revenu apporte. C'est tout réaliser, qui ça veut dire? Ça veut dire que quand vous gagnez moins casse et vous pouvez dépenser plus, ça veut dire que vous pouvez vivre la vie à bœuf ou moyen. Alors, ça, malheureusement, il n'est pas capable de continuer parce que sinon, nous trouvons dans une situation comment il arrive la Grèce, comment il arrive à un pays qui a finalement l'économie une crash. Parce que vous pouvez arriver dans une situation que vous n'êtes plus capable de payer une dette même et la personne n'est pas intéressée pour capable de payer aussi. Donc, nous sommes dans une situation qui prend sa tendance. On va dire que nous arrivons dans cette situation-là, c'est pas mal pour moi. Mais il prend sa tendance là. Alors, à cause de ça, qui me dit l'autre jour, nous besoin d'une discipline, nous besoin mettre l'ordre, nous besoin de quelle manière nous économisons nos dépenses. Après, bon, un moyen pour gagner plus de revenus, bon, il y a plusieurs moyens. Si nos pays peuvent développer, s'il y a un investisseur venu, si plus beaucoup de monde gagne l'emploi, productivité augmentée, évidemment qu'on a plus de casse qui peut rentrer, nous l'exploitation plus, etc. Plus de casse rentrer, ça c'est une façon pour gagner plus de revenus.
Mais une autre façon pour qu'elle puisse revenir là, dans l'immédiat, c'est par taxation. Donc, comme un ministre des Finances, évidemment, vous analyse tout ça, qui va les différentes options qui est là, et après, il y a le choix de faire. À demain, donc, qui choix. Il y a plusieurs réflexions qui nous fait à l'économie et il y a plusieurs réflexions qui expliquent effectivement la situation. Nous devons faire bien attention par rapport à nos dépenses. Malheureusement, depuis quelque temps, nous dépensons plus que ce qui revenu à cause nous. C'est tout réaliser, qui ça veut dire? Ça veut dire que quand vous gagnez moins de casse et vous pouvez dépenser plus, ça veut dire que vous pouvez vivre la vie à bœuf ou moyen. Alors, ça, malheureusement, n'est pas capable de continuer parce que sinon nous trouvons dans une situation comment il arrive la Grèce, comment il arrive à un pays qui a finalement l'économie une crash. Parce que on peut arriver dans une situation où vous n'êtes plus capable de payer une dette même et la personne n'est pas intéressée pour capable de payer aussi. Donc, nous dans une situation qui prend sa tendance. On va dire que nous arrivons dans cette situation-là, c'est pas mal pour moi, mais il prend sa tendance-là. Alors, à cause de ça, qui me dit l'autre jour, qui nous besoin d'une discipline, nous besoin mettre l'autre, nous besoin de quelle manière nous économisons nos dépenses. Après, bon, un moyen pour gagner plus de revenus, bon, il y a plusieurs moyens. Si nos pays peuvent développer, s'il y a un investisseur venir, si plus beaucoup de monde gagne l'emploi, productivité augmentée, évidemment, pour y avoir plus de casse qui peut rentrer, nous l'exportation plus, etc. Plus de casse rentrer, ça c'est une façon pour gagner plus de revenus. Mais une autre façon pour gagner plus de revenus, là, dans l'immédiat, c'est par taxation. Donc, comme un ministre des Finances, évidemment, vous analyse tout ça, qui va les différentes options qui est là, et après, il y a le choix de faire. À demain, donc, qui choix. Il y a plusieurs réflexions qui nous fait à l'économie. Il y a plusieurs réflexions qui nous fait à l'économie et il y a plusieurs réflexions qui expliquent effectivement la situation. Nous devons faire bien attention. Bonsoir. Dans 30 minutes, Notre présentera le deuxième budget de l'Alliance Les PEP. Le ministre des Finances a du pain sur la planche, pour dire le moins. Nous verrons dans un instant les indicateurs économiques, mais il y a aussi un contexte politique qui pèse comme un joug sur les épaules du leader du MSM, aspirant Premier ministre.
Bienvenue dans ce plateau en live sur l'express.mu, YouTube et Facebook. Autour de moi, comme invité, Manager Group, partner à Lancaster's Chartered Accountants, chairman du Mauritius Institute of Professional Accountants. Bonsoir. Bonsoir, Axel. Jean-Paul Arouf, rédacteur en chef de Business Magazine. Bonsoir. Bonsoir, Axel. Internautes à Maurice et partout à travers le monde, soyez engagés, commentez le budget sur les plateformes YouTube, l'express.mu, Facebook, commentez ce qui se dit ici et à l'Assemblée nationale. Votre opinion est importante pour faire avancer la démocratie. Je vous donne tout de suite le programme de cette soirée. Jusqu'à 17h, on vous brosse ici, dans les locaux de la Sentinelle, en plateau, le contexte du budget. À 17h, Pravin Jugnauth prononce son grand oral. Ce sera en direct et en vidéo, toujours sur YouTube, Facebook et sur l'express.mu. À 18h30, à l'issue de la présentation du budget par Pravin Jugnauth, on retourne ici en plateau pour une première analyse à chaud. À 19h, Pravin Jugnauth prend la parole une deuxième fois. C'est une nouveauté, c'est une innovation du ministère des Finances version Pravin Jugnauth. Il prendra la parole au Sir Hilal Vakji Hall devant un parterre d'invités dont des internautes et des opérateurs économiques. Ce sera aussi en live, en créole, en direct sur l'express.mu, YouTube et Facebook. Et on se retrouvera à la fin de ce discours de Pravin Jugnauth aux alentours de 19h30 pour un debrief final de ce budget. Pour répondre à cette question précise, Pravin Jugnauth a-t-il relevé le défi? Nous le verrons tout à l'heure. Pour tout de suite, ce qu'on sait, c'est que c'est un défi extrêmement difficile, Manager Group. Absolument, je crois que le contexte économique mondial n'aide pas et la situation économique mauricienne est difficile aussi. Donc, il est dans une situation, comment on peut dire, lose-lose. Mais ce qu'on peut voir, il faut voir les choses comme ils sont. Donc, les indicateurs économiques, comme vous avez dit, quand on les regarde, il n'y a pas, quand on dit c'est dans le rouge, c'est pas dans le rouge strictement. On a une croissance qui est de 3%, 3,5% ils disent, mais quand on regarde la croissance sur les derniers 5 ans, on parle d'une croissance entre 3 et 4%. Tandis que si vous regardez où Maurice veut se positionner, c'est une croissance de 5 à 6%. Quand on regarde la Chine qui a 7,5%, l'Inde à 8%, donc on comprend un petit peu le contexte. Mais quand on regarde généralement, on compare avec les pays développés qui sont à 1,5, 0,5 pour les États-Unis, 1% pour les autres, il n'y a que l'Allemagne à peu près 1,5%. Donc ça vous donne un petit peu le topo, relativement, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais quand on regarde dans la région aussi, il y a le Mozambique qui monte 7%, il y a la Côte d'Ivoire qui monte à peu près 7 à 8%, mais ces pays ont des ressources. Maurice, quelles ressources on a? Rien. Donc, ressources humaines. C'est le défi le plus important pour Pravin Jugnauth, la croissance. C'est ça qui peut amener la solution à tous les problèmes, l'emploi, entre autres. Je crois que c'est la ressource humaine. Si on résout ce problème de ressources humaines, vous parlez à n'importe quel employeur à Maurice, le problème à Maurice, c'est la ressource humaine. La qualité des personnes qui sont employées à Maurice, et particulièrement pour les nouveaux emplois. Okay. Jean-Paul Arouf, sur ce contexte, je me rappelle qu'il est le rédacteur en chef de Business Magazine, qui a une publication de la Sentinelle, le contexte du budget que va présenter Pravin Jugnauth. Qui élément le plus important qu'il peut bien prendre en considération ce soir? Quand nous regardons le contexte, c'est surtout le contexte international. Il y a un terme qui les militaires américains utilisé, qui appelle VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est la situation aujourd'hui au niveau mondial. Quand nous regardons FMI qui vient réduire les perspectives pour l'économie mondiale pour 2016, nous regardons la situation avec le Brexit. Donc, clairement, Pravin Jugnauth est dans du pain sur la planche ce soir. Étant donné qu'il Maurice, nous avons une économie très ouverte sur le monde. Donc, nous dépendons beaucoup sur le contexte international et nous avons très peu qui nous capables de faire ici pour comme si relance la croissance. Comme on dit très peu, mais nous avons quand même une marge, mais beaucoup dépend de l'international également. Ok. Et il y a aussi un élément qui est incontournable, c'est que le budget, ce n'est pas la première fois, ça a toujours été le cas, est présenté par un homme politique.
aujourd'hui, Pravin Jugnot, il y a un impératif économique, mais il y en a aussi une ambition politique. Jean-Paul Arouf, ou qui est un journaliste, ou suivre aussi le parcours politique de Pravin Jugnot, qui est capable de dire sur le poids des ambitions premier ministérielles de Pravin Jugnot sur le devoir économique qu'il attend? Ben, vous pensez la meilleure des choses dans le cas de Pravin Jugnot, qui est une ambition premier ministérielle, la meilleure des choses dans la conjoncture, c'est qui pour aider surtout, c'est de dire la vérité à la population sur la situation économique actuelle. Vous pensez la population attend aujourd'hui à ce que nous, élus, politiciens, dirigeants, viennent cause la vérité. Viennent dire voilà la situation, comment il était, et voilà nous pouvons prendre des mesures difficiles pour récolter des résultats, pas comment son prédécesseur dire dans 1 an, 2 ans, nous pouvons atteindre en 2017 le plein emploi avec 5% de croissance, etc. Mais viennent dire voilà dans 3 ans, 2 ans, voilà qui nous peut expect avec des mesures qui nous peut prendre aujourd'hui. Mais ce papa, c'est un Jugnot, le Premier ministre, qui promet 25 000 emplois tous les ans d'ici 2019. On est très très loin du compte. Dans le meilleur cas, 2200 emplois seulement seront créés cette année. Et ce qui politiquement, Pravin Jugnot, quand même dire ce soir, non, nous pas pour créer 25 000 emplois cette année, nous pour créer 3 000, 4 000 emplois. N'est-ce pas un désaveu à son père, le Premier ministre? Moi, je dis différemment. Je pense que ce n'est pas pour venir dire, bon, nous pas pour créer 25 000 emplois. Par contre, il est capable de dire, voilà ce qu'il nous peut faire pour nous créer l'environnement propice à ce qui génère un emploi à l'avenir. Parce qu'il ne faut pas oublier, Pravin Jugnot, il a envie d'une première fois. Il est un Prime Minister in waiting, comment nous dire. Donc, les bizarres aujourd'hui, s'aimer pour récolter les dividendes de la croissance, de l'emploi plus loin. Donc, aujourd'hui, c'est le temps de la semence. Nous fermons le volet politique. Merci beaucoup, Jean-Paul Panadjogrou. Toujours sur le point économique. Il y a beaucoup d'optimisme en début 2015, quand le gouvernement, le nouveau gouvernement qui met en place. Aujourd'hui, est-ce que cette confiance est toujours la même dans la communauté des affaires? Quand nous guettons les indicateurs économiques, ce n'est pas l'impression qui nous a. Est-ce que l'autre devoir de Pravin Jugnot ce soir, c'est aussi de restaurer la confiance des entrepreneurs et de tout le monde qui investit? Exactement. Donc, inspire confiance, c'est ça aussi, c'est un défi qui me présente à Pravin Jugnot, parce qu'il permet qu'on guette l'investissement dans l'industrie locale. Le pétrolier en décroissance depuis 5 ans. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à Maurice, soit il y a un manque de consommation parce que le marché est limité, soit un manque d'opportunités. Ouais. Donc, nous besoin d'être beaucoup plus large maintenant. Nous besoin de brasse beaucoup plus large. Moi, pensons, nous devons prendre une décision, comment dire, nous, c'est le pays, hein, nous devons prendre une décision drastique, nous accepter certaines choses. Comment on dit tout à l'heure, Jean-Paul, c'est que nous oublions un petit peu la politique, hein, nous guette le pays, l'intérêt national. En particulier, quand on guette le développement général du pays, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut gagner, moi, tout à fait, moi, pour les SME, l'Allemagne, comment il développé, c'est par ce SME. Jamais l'Allemagne police, par exemple, nous donne un exemple, Mercedes, les pour buyout, ben des gens qui peut fournir globe sur Notre, ou bien, on ne connaît pas câblage sur Notre, ou bien électronique sur Notre, c'est séparé. Parce que les SME, c'est ça qui amène la croissance. Un SME, vous pouvez faire une croissance 25-50% facilement, parce que c'est 3 personnes qui travaillent. Ouais? Donc, tandis qu'en Maurice, ce qui peut arriver, c'est quand vous guettez, c'est qu'il y a un gros conglomérat, c'est buy-out smaller entities. Mais le problème aussi pour Pravin Jugnot et Elif Ndiaye récemment, c'est que les piliers traditionnels
je peux commencer à essouffler. Donc, si une PME est capable d'appuyer sur ce levier de un pilier traditionnel pour qu'ils soient capables d'expandre, on fait une cause d'industrie automobile allemande qui reste un pilier de cette économie allemande. Si ici les PME sont capables de faire je peux faire mais aujourd'hui, on a une situation que même les piliers traditionnels s'essoufflent. Nous prenons le secteur manufacturier. Tout à fait. Avec le Brexit, aujourd'hui, la donne est complètement changée, même s'il n'y a pas encore eu de Brexit, mais c'est quelque chose qui Pravigenet bien prend en compte. Donc, du coup, est-ce qu'il Pravigenet trouve une solution pour un problème qui n'a pas existé il y a quelques années de cela? Tout à fait. Donc, c'est vrai, nous avons un contexte économique mondial où il y a un critère, maintenant, un paramètre qui n'a pas existé longtemps, où il y a des demand and supply ou faire au budget. À ce là où vous avez tous les paramètres qui peuvent affecter un budget national. Le faire la télévision, ça expérience on n'a pas expédié, c'est pas qui peut arriver en l'Amérique, qui peut arriver Brexit, qui peut arriver en Angleterre, etc. Tandis que maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on besoin considérer la conjoncture économique mondiale. On besoin considérer le terrorisme, on besoin considérer les guerres, on besoin considérer les comment ça s'appelle, les problèmes climatiques. Donc, et aussi, ce qui nous va payer maintenant avec les problèmes qui peuvent arriver avec maladie. Si on a une pandémie dans le monde, mais à cause d'Ika maintenant, donc avant un Ebola, ben, tout ça là va affecter Maurice. Et Maurice, ce positionnement, il n'est pas comme à Singapour, il n'est pas rattaché avec un continent. Ouais. Donc, tout ça, nous prend en compte quand nous payons l'intérêt national. Donc, par rapport à ce que vous dites, donc oui, nous devons considérer les paramètres qui sont complètement hors de notre contrôle, quasiment. Mais nous devons préparer nous quelque part pour ça. Jean-Paul Arouf, comment est-ce que le Pravigenet peut s'y prendre? Nous finguons ce qui va mal, le contexte international, le contexte local, l'absence de confiance des entrepreneurs. Comment est-ce que Pravigenet peut s'y prendre? Quels sont au moins les bons points sur lesquels il est capable de bâtir son prochain budget? Est-ce qu'il y a au moins quelque chose de positif dans ce marasme économique? D'abord, je pense que Pravigenet, il fait Finjali d'ailleurs, et souvent un proche collaborateur Finjali pendant un build-up avant le budget, c'est surtout agir sur les dépenses publiques. Envoyer un signal fort et dire que désormais, nous découpons gaspillage partout. Mais pour faire ça, il n'y a pas besoin de sourcer. Nous avons un rapport l'audit tous les années qui vient dire nous voilà, coûte énorme, beaucoup de gaspillage dans un département du gouvernement. Donc, vous pensez agir là-dessus, il faut marquer les esprits, il faut commencer en annonçant une baisse au niveau per diem pour le ministre, mais vous pensez que nous allons plus loin que ça. Aujourd'hui, il dépasse le simple cadre de paiement per diem. Aujourd'hui, nous avons un gros projet infrastructurel qui arrive à un certain moment et nous avons un gros dépassement de budget. Mais parce qu'il y a un problème de implementation capacity au niveau de la fonction publique, du service civil. Et nous identifions un projet, nous disons qu'il coûte 600 millions, mais finalement, il coûte 800-900 millions. Donc, parce que nous payons sa capacité justement pour mettre en œuvre là. C'est à ce niveau-là qu'il besoin agir, mon pensée, et avec ça, nous pouvons arriver à réduire de façon peut-être pas drastique, mais dans une grande mesure, une dépense qui est en lieu systématiquement chaque année et nous retrouvons avec une supplementary budget qui vient nous présenter au Parlement. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, je peux trouver les images évidemment sur ce live stream. Pravigenet est déjà arrivé, liant conversation avec devinez qui est, regardez qui est à l'écran, avec Vishnu Lakshminarayalu, son prédécesseur. Alors, messieurs, nous cause beaucoup de budget de rupture ces jours-ci. Est-ce que ce sera le cas? Budget de rupture ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire budget de rupture? Dans quelques secondes, tout le monde est bien installé à l'Assemblée nationale. Nous aussi bien installés pour regarder le budget. C'est la dernière question. Rupture, Vishnu Lakshminarayalu, on ne sait plus trop quoi penser. Le faux budget d'année Pravigenet l'année dernière, Maurice Vision 2030, qui n'a pas tenu ses promesses, il faut le dire. Où en est-on?
pas dangereux. J'espère que non, parce que le pays ne peut pas se permettre d'une rupture. Moi j'espère que non, personnellement. J'espère que le gouvernement... Donc, continuer avec les smart cities, par exemple? Non. Allez, on en débattra tout à l'heure. je dis non, mais c'est pas continuer avec les smart cities. Je connais pas les idées en détail du gouvernement qui rapportent, qui disent qu'il faut continuer avec les smart cities. Mais les smart cities ont dit c'est un projet. C'est pas un projet de l'année dernière ils ont annoncé. Cette année qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ouais. Donc c'est un projet de combien d'années? Est-ce que le pays peut attendre? Je pense pas. Donc, entre-temps, donc là, on pousse ça, c'est un projet à long terme. Donc, là, qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous mettent dans quelque chose qui est court terme. Ça qui Jean-Paul dit, court terme, nous capables de diminuer les dépenses publiques. Jean-Paul, pour conclure sur cette question, avant que Pravin Jugnot ne nous présente son budget. Que c'est un budget de rupture qui nous arrête, nous met fin à sa force, qui systématiquement nous égrène une mesure. Et après, finalement, nous trouvons qu'il n'a rien pas capable de réaliser. Moi, j'espère qu'il annonce une mesure qui est réaliste et réalisable. À l'Assemblée nationale, pendant ce temps, on se met debout puisque la speaker, devancée par le sergent at arms, entre dans l'hémicycle. C'est toujours un moment important. C'est comme ça que s'inaugure toute séance de l'Assemblée nationale. Et l'hymne national, et par la suite, Pravin Jugnot, l'IPU, présente ce budget. Un mot, messieurs, sur la budget team de Pravin Jugnot nous rappelle Ali Mansour de Ramassitanen. Aujourd'hui, il y a un certain Gérard Samper qui puisse avancer que le Financial Secretary Dave Manraj. Jean-Paul Arouf, c'est une équipe qui inspire confiance? Réponse dans 1 heure et demie. Difficile à dire. Bon, ils ont fait un gros travail, beaucoup de gros travail de com surtout. Il y a eu pratiquement un pèlerinage médiatique. Donc, ils étaient sur toutes les radios, dans la presse, à la télé. Mais maintenant, ils ont placé la barre très haut et on verra. Et ce qui est important aussi dans cette innovation du ministère des Finances, c'est que cette année, Pravin Jugnot prend la deuxième fois la parole après la présentation de son budget. Messieurs, il est 17h passé d'1 minute. Nous allons à l'Assemblée nationale pour suivre le discours de Pravin Jugnot. Évidemment, c'est le leader of the house qui commence la séance pour dire qu'il y a une motion qui vient être exemptée. Et ensuite, on trouve le ministre des Finances, le fils du Premier ministre, dans un contexte politique très difficile, dans un contexte économique peut-être même plus difficile. Aujourd'hui, l'Alliance Les Peuples doit surtout prouver qu'elle n'a pas menti en 2014, qu'elle n'a pas menti dans le budget de Pravin Jugnot et qu'elle n'a pas menti dans le plan Maurice Vision 2030. Pravin Jugnot a pris la parole à l'Assemblée nationale. On l'écoute tout de suite, on y va et on revient ici juste après pour débattre en plateau. Il y aura aussi les réactions évidemment de Paul Béranger, les réactions de tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Pravin Jugnot qui prend la parole presque immédiatement. Va-t-il se prêter comme d'habitude au jeu des photographes? Nous le verrons. Donc je vous rappelle que nous sommes en direct sur Facebook, YouTube, l'express.mu. Commentez sur ces 3 plateformes puisque votre opinion est importante. Pravin Jugnot qui n'a pas l'air crispé, l'air décontracté hier. Évidemment, il troque ce jacket cuir qu'il y a hier. Un jacket cuir qui lié dans l'histoire à un certain politicien. Nous tu connais, Paul Béranger avec ce jacket cuir. On va connaître si c'était fait exprès. Pravin Jugnot qui mettait un jacket cuir hier. Pour faire une déclaration importante quand même, nous profite de ces quelques cliquetis des photographes pour qui nous pose cette question, cette déclaration de Pravin Jugnot hier lourd de sens. Il dit, j'espère que la population comprend. Pays-là nous donne logique qui nous piale vers le fait qu'il nous paie la cash à chaque année, nous dépenses et dépasse nos revenus, qui nous fait dans ce cas-là, j'espère que la population comprend. Il laisse croire qu'il peut augmenter la taxe. Est-ce que c'est la TVA? La question, je pense que c'est la parfaite question pour que nous termine cette introduction. Jamais les spéculations n'ont été aussi fortes concernant la TVA avant un budget. Info ou un talk, Jean-Paul Arouf? C'est souvent le cas avant le budget. Les ministres des Finances donnent l'impression qu'ils vont augmenter la taxe, mais je ne pense pas. Pana? Je pense pas moi non plus, parce que ça va affecter trop la population
qui est à bas niveau. Mais c'est une tentation. 4 milliards, si on augmente pas 2%, ça nous rapporte 4 milliards au pays. Exactement. Ce qui est énorme. À moins qu'il le fait sur une base, sur des barèmes. Soit sur certains produits plus chers. Donc plus le produit est cher, plus... Sur des produits de luxe, il augmente la TVA. Comme en Angleterre, je crois qu'ils avaient ça à une époque. Ouais. Très bien, messieurs, nous retournons à l'Assemblée nationale. Merci qu'Isotfin suive ce contexte du budget. On reste avec vous. Dès que Pravin Jugnut finit la présentation de son budget, nous pourrons résumer tout ce qu'il est fini dire. Nous pouvons essayer de faire lire en 20 minutes, le temps que Pravin Jugnut m'a aussi pour le soir, il a le vactiol. Quand là-bas, il peut expliquer la philosophie de ce budget. Aussi, pour les réactions de l'opposition, des autres membres du gouvernement, les réactions les plus attendues, évidemment. Rouge Jugnut sera-t-il fier de son fils, Vishnu Swinarayu, Paul Béranger? Autant de réactions. Merci d'être avec nous sur l'express.mu, YouTube et Facebook. À tout à l'heure. Madam Speaker, I move that the Appropriation 2016-2017 Bill be read a second time. I would like to begin by thanking the Prime Minister for entrusting me the task of managing the finances of the nation and steering the economic development of our country. This budget, which I am presenting today, will bear out my determination in living up to the trust that has been put in me. Madam Speaker, many organizations and professional groups have participated in pre-budget consultations. Men and women from all walks of life have made numerous proposals and shared their insights. Their contributions have been very helpful in the preparation of this budget, and I wish to express my deep appreciation to all of them. We have analyzed the current domestic and global context in which we had to prepare this budget. The background is indeed fraught with uncertainty, adversity, and challenges, while the expectations are many and aspirations are high. If we stay the course, the confluence of adversities and the challenges will most certainly pull us back. If we decide on a new course, we can change things for the better and come on top. The choice is clear. Today we choose to come on top, to move forward and up. Today we choose to break with the past that has stifled development for the last decade and see the future in a new light. The challenges of tomorrow cannot be met with our mindset, policies, and actions locked in the paradigm of yesterday. The current development model can no more deliver on our aspirations as a nation. This government started its mandate with troubling economic and social indicators. It will take more than just traditional policies and approaches to turn them around. In the past year, our economy has shown good resilience, but we need to do much better. The GDP growth rate for the year 2015-16 would be 3.4%. The unemployment rate went down to 7.6% in the first quarter of 2016 from
from 8.7% a year earlier. The inflation rate is significantly down to 0.9% for 2015-16 and is forecast to be 2% for 2016-17. The overall balance of payments was in surplus of 20 billion rupees, with the current account deficit as a ratio of GDP reduced to 4.6% for 2015-16. The official reserves increased from 6.2 months of imports in December 2014 to reach 8.5 months at end June 2016. And the current deficit for the financial year 2015-16 is estimated at 3.5%, with total revenue and grants amounting to 88.2 billion rupees against a total expenditure of 103.1 billion rupees. Madam Speaker, I would like to announce here that I'm circulating a supplement to the budget speech that includes a comprehensive review of the economy and social indicators. I would also like to announce that I am including an annex as an integral part of the budget speech. It provides greater details on some of the measures, schemes, and legislative amendments in this budget. Madam Speaker, it is clear that our economic performance has been an honourable one, considering the unfavourable international economic setting. Global GDP has in fact grown by 3.1% in 2015. For 2016, the IMF is now predicting the global growth will stay at 3.1%, down from its initial forecast of 3.7%. This reflects mostly lower than expected growth in the USA, Europe, and OECD countries. There are many reasons to think that the pressures of global trends on our economy will become more acute. The Brexit event is another staunch reminder of this reality. We must therefore lift up the growth path before the 3 to 3.5% growth trend of recent years becomes the new normal. Without stronger economic performances, the challenges on the social and environmental fronts will also become even more daunting. However, moving to a higher growth path will require major changes in the way we do things as well as in the things we do. Where we have to be bold, we must be bold. Madam Speaker, I have decided that Budget 2016-17 must indeed be about ushering in a new era of development. This new era of development will be centered on 10 key strategies. First, fostering a wave of modern entrepreneurs. Second, creating more job opportunities for all. Third, entering a new economic cycle focusing on innovation, boosting exports, and private investments. Fourth, moving towards a fully fledged digital society. Fifth, fundamentally reforming business facilitation and expanding our economic horizons. Sixth, building the infrastructure that fits into the future. Seventh, lifting the quality of life for one and all. Eighth, addressing the root causes of poverty. Ninth, launching a major public sector reform program. And 10th, ensuring macroeconomic stability and sound public finances. I now turn to our first strategy, which is about fostering a wave of modern entrepreneurs. Madam Speaker, an economy that is ripe for change and entering a new cycle
a class of entrepreneurs that is equal to the challenge and who can succeed in the most sophisticated of markets. To that end, I am suspending the payment of trade fees for licenses of 5,000 rupees and below for a period of 3 years for all SMEs except those engaged in activities such as gambling and sales of liquor and cigarettes. This measure will benefit new businesses and some 75,000 existing businesses. Second, we are broadening the fiscal incentive given to SMEs as follows. A. The 8-year tax holiday in respect of business income is being extended to new enterprises set up by individuals or cooperative societies qualifying under the scheme with a turnover of less than 10 million rupees and engage in qualifying activities under the same scheme will be given a 4-year tax holiday in respect of their business income. The tax holiday will start as from the year of assessment 2016-17. Third, a national SME incubator scheme will be created under which a matching grant of 50 million rupees will be offered with the aim of supporting and mentoring young entrepreneurs. Fourth, to promote modern production techniques, we are setting up new industrial parks as follows. A pilot agri-business park will be set up at Highlands over an area of 100 acres. 2 new SME industrial parks will be constructed at Plaine-Maillan and Villemin, and the DBM industrial zone at Coromandel will be converted into a modern integrated SME industrial park. Fifth, to improve access to finance, the SME financing scheme will be continued for another 3 years and extended to individual entrepreneurs as well. I am pleased to announce here that the interest rate under that scheme will be brought down from 7.4 to 6%. Sixth, the Leasing Equipment Modernization Scheme, LEMS, will be reintroduced to provide greater access to leasing finance. Seventh, the DBM will set up a dedicated fast-track desk for micro-enterprises. Eighth, the NRF Equity Fund and the SME Partnership Fund will be merged into a single SME Venture Capital Fund. I am providing 150 million rupees to bring its capital to 500 million rupees. And ninth, government will set up a line of credit of 100 million rupees to be used towards providing factoring services to small businesses. Madam Speaker, I now turn to the second strategy of the budget, which is about better matching of skills and creating more job opportunities for our youth, women and men. Government will enlist 4,000 persons under the National Skills Development Programme for training in technical skills that are in high demand. This will include training for 1,000 young people in each of the following sectors: ICT, tourism and hospitality, nursing and paramedics, and construction and other industries. These trainees will be paid a monthly stipend of 5,000 rupees. Second, we are providing for the training of 1,200 seafarers for cruise jobs and in shipping companies. Seafarers will be exempted from payment of income tax. Third, we are allowing for the training levy to be used for meeting consultancy. Fourth, we have received requests
from many young engineers who cannot pre-register as professional engineers because they are not getting an opportunity to gain the experience required. Madam Speaker, we cannot let their efforts and talents go to waste. I am therefore launching a special scheme for the placement of 200 trainee engineers in public sector bodies. Fifth, we are providing for employment of 2,000 unemployed under the YEP. Sixth, government will fill 7,200 vacancies and new posts in the civil service. Moreover, we expect that the new policies to boost up economic growth and employment in this budget would generate some 7,000 new jobs in the short term. Madam Speaker, with these measures, some 21,400 youths, men and women, will be taken out of unemployment. To ensure the successful implementation of this endeavour, government is setting up an umbrella national employment agency with wide-ranging responsibilities and powers. Moreover, the legal framework for the Technical and Vocational Education and Training, TVET, will be reinforced, and a Skills Development Authority will be set up as an independent regulator. We are making these special efforts because we are convinced that job seekers must be able to find employment that meet their aspiration. At the same time, we are addressing forcefully the problem of skills mismatch, which is a key cause of unemployment. I now come to our third strategy, to enter a new economic cycle focusing on innovation and boosting private investment, exports, and productivity. It is imperative that our productive sectors make a significant leap forward in embracing new activities and modern ways of doing business. The manufacturing sector, which is the largest contributor to GDP, must take the lead in this new cycle. I would like, therefore, to announce the launching of three new niches. Firstly, an international private consortium is setting up a modular near-shore mobile oil refinery and onshore storage facilities at Albion. Besides its impact on employment and growth, the project can make of Mauritius the first source of low-sulfur bunker fuel in the Indian Ocean region. Secondly, we are opening our country to gold business that will encompass a wide spectrum of high value-added activities, ranging from refinery of gold, producing gold bars, setting up top-end jewelry processing units, vault facilities, and to trading of gold and bullions on our commodity exchange. Moreover, an Indian delegation presently in Mauritius has expressed an interest in setting up several manufacturing projects in Mauritius, one of which is the production of bicycles and motorcycles. This project aims mainly at exports to the African market and has the potential for creating a significant number of jobs. To further diversify our manufacturing sector, a pharmaceutical village will be set up at Rosebel to cater for local as well as African markets. We must embrace the new era of 3D printing that will transform manufacturing and other industries in the future. To this end, government will introduce the application of 3D printing technology by equipping the 2 technopoles at Rivière-du-Rempart and Rosebel with 3D printers. I am also removing VAT on 3D printers and providing customs duty exemptions on materials used in the manufacture of medical devices. As the manufacturing sector diversifies, it must also modernize. The investment tax credit
whereby a specified manufacturing company is able to offset against its tax liability 5% of the investment in new plants and machinery over 3 years is being overhauled. The minimum eligibility requirements of 100 million rupees investment in a year is being removed to allow more businesses to benefit. And the tax credit can be recouped over a longer period of time. For manufacturers of textiles, wearing apparels, ships and boats, computers, pharmaceuticals, and for film production, the tax credit will be increased from 5 to 15%. This represents 45% of capital expenditure incurred on new plants and machinery over 3 years. Madam Speaker, we face the challenges of Brexit. We need to reposition our textile and apparel sector, improve its competitiveness, and bring Mauritius nearer to the European market. I am therefore announcing a major air freight rebate scheme, which will entail a 40% reduction by our national carrier of the air freight costs to Europe. This significant reduction in cost will be a major game changer to give a new impetus to that industry. The scheme will be underwritten by government over a 2-year period. To support the Made in Maurice initiative of the manufacturing industry, the bid price preference of 10% is being increased to 20% for locally manufactured goods in respect of the procurement exercised by public sector bodies. This will apply to such goods as shoes, uniforms, school books, printing materials, and furniture, which will be listed in a schedule. And I'm also taking new measures to boost activities in the free port. These measures are in fact described in the annex. I now come to our plan to transition the agribusiness sector from the transitional mode to the new economic cycle. First, we must put agricultural land to modern and more productive use. Next, the Mauritius Cane Industry Authority will set up an agricultural land management system to bring unutilized abundant cane lands of small planters under productive use. Second, the grant facility for sheltered farming is being increased from 250,000 rupees to 400,000 rupees to encourage planters to undertake crop production under protected structures. In the same vein, I am providing 20 million rupees for the setting up of an exclusive biofarming organic zone with comprehensive modern infrastructural facilities at Britannia. And a feasibility study will be undertaken on the setting up of a biotechnology institute. With regard to the tea industry, we are providing for subsidy on fertilizers, for a tea nursery, and free seedlings to growers. Moreover, the ex-Dubreuil tea factory, which was closed in the late 1990s, will be reopened to promote tea and other agro-processing activities. To boost dairy production, 10 million rupees are being earmarked for the setting up of a heifer farm at Melrose by the Ministry of Agro-Industry and for a cash incentive of 5,000 rupees to farmers for every female calf reared up to lactating phase. I am making an additional provision of 10 million rupees to enable industrial milk processors to provide small cow keepers with essential support such as artificial insemination and other veterinary services, milk collection, and animal husbandry. I am providing 7 million rupees to support beekeepers through the creation of beekeeping zones in different regions. To encourage exports, the subsidy on freight costs for horticultural products
is being extended to flowers and exotic vegetables. Let me announce our actions to support the men and women who are taking risks, making efforts, and yet have to struggle to run their farms and agribusinesses. Government is renewing all the schemes that are meant to support some 11,000 sugarcane planters. Thus, for the sugarcane crop 2016, planters producing up to 60 tons of sugar will benefit from an additional revenue of 1,820 rupees per ton of sugar. And the 80% advance provided to sugarcane planters will be maintained through arrangements with the Mauritius Sugar Syndicate. We are providing 25 million rupees for acquisition of sophisticated equipment for the testing of fruits and vegetables by the Food Tech Lab of the Ministry of Agro-Industry and Food Security. I am also pleased to announce that 50% of the outstanding balances on loans, together with interest due, which were contracted by pig breeders under the pig sector restructuring program, will be waived if they pay back the remaining balance before 30th of June 2017. In the same vein, all outstanding interests will be waived on startup loans taken by planters, breeders, and fishermen prior to 1st July 2012 under certain schemes if they pay back all capital balance before 30th of June 2017. 30 million rupees are being earmarked for setting up of a new unit for mass rearing and sterilization of fruit flies, and 16 million rupees to lychee and banana growers for the purchase of protective nets and bags. Concerning the cooperative sector, I am providing for the upgrading of the building of the National Institute of Cooperative Entrepreneurship at Bois Marchand. I am also exempting cooperative societies from the payment of corporate tax on all non-sugar agricultural activities. I am providing 10 million rupees to set up a contributory insurance scheme for non-sugar crops. Madam Speaker, agricultural produce must be safe and clean for consumption. To curb the excessive use of specific pesticides, herbicides, and fruit ripeners, a 15% levy is being introduced on those products. Moreover, the Ministry of Agro-Industry and Food Security will implement a system of quantitative restrictions coupled with a more rigorous and intensive testing of fresh produce. Madam Speaker, the financial services industry also needs to branch out and reach out to new markets with a wider spectrum of products. I am therefore announcing a new thrust to the development of our financial services sector. First, GBC2 companies will now be allowed to invest in listed securities. Second, companies holding a global headquarters administration license issued by the FSC will be granted an 8-year tax holiday. Third, companies with the following licenses issued by the FSC will be provided with a 5-year tax holiday. A Treasury Management Center license. B, an Asset and Fund Manager's license and managing a minimum asset base of $100 million. C, international law firms with a global legal advisory services license. And to that effect, a limited liability partnership bill will be introduced. D, an investment banking and corporate advisory license. E, an overseas family corporation license. Foreign ultra-high net worth individuals investing a minimum of $25 million in Mauritius will be provided with a
5-year tax holiday. These tax holidays will be subject to meeting conditions of employment creation and substance. Furthermore, the Rosebell Business Park will host the new Mauritius International Derivatives and Commodities Exchange, MINDEX. I am allocating 50 million rupees as seed capital for its initial setup. In pursuit of that diversification thrust, we will also develop Mauritius as a full-fledged international arbitration center with the capacity and expertise to resolve disputes. As regards the banking sector, the Bank of Mauritius Act and the Banking Act will be reviewed in the light of recent events and to adapt to change. Madam Speaker, the tourism sector must ride on the crest of the wave to regain dynamism and seize the opportunity to blaze new trails and sustain its long-term development. This entails the development of out-of-hotels activities, attraction-based tourism, the duty-free island, and a more open-air access policy. At the same time, government wants to achieve greater integration of tourism development with the growing aspirations of our own population for more leisure activities and wider shopping opportunities. To this end, the Ministry of Tourism, the Ministry of Arts and Culture, together with relevant private sector organizations, will work out an annual calendar of national events to be known as the Mauritius Calendar. To give an impetus to the duty-free island while diversifying our tourism sources, we will intensify the marketing of Mauritius in Africa, in particular targeting the new rich, and we will also build up our marketing efforts in the Gulf region, Scandinavian countries, and Eastern Europe. The newly launched Africa, Mauritius, Singapore, Asia Air Corridor, positioning Mauritius as an aviation hub in the region, will greatly contribute to improving accessibility for visitors from new markets in Asia and Africa. I am providing an additional 40 million rupees for marketing the Air Corridor initiative. Government will also facilitate the setting up of a world-class aquarium, a national museum, and other new leisure attractions. With a view to promoting access to leisure and leisure facilities, I am removing admission charges leviable by local authorities. The Local Government Act will be amended accordingly. Madam Speaker, the filmmaking industry is showing good potential for growth and for creating exciting new opportunities for young people and artists generally. To harness that potential, we are increasing the refund on qualifying production expenditure under the film rebate scheme up to a maximum of 40% and clarifying that production of films for export will be zero-rated for VAT purposes. I am providing an amount of 10 million rupees to the Mauritius Film Development Corporation for the purchase of equipment which it will lease to filmmakers. I am also exempting the importation of lighting equipment for use in film making from customs duty. As part of the development of the Omnicane Smart City project, Mauritius will be endowed with its first film city, which will be located in the south of the island. The project also includes the setting up of a film training facility. Concerning the blue economy, the following initiatives will be undertaken. First, the 31 sites which have been identified for aquaculture development will be fully surveyed by the Mauritius Oceanography Institute. Second, government will provide incentives for the setting up of common facilities on land for aquaculture and fish processing. Third, 2 studies are being concluded with regards to the production of electricity through ocean waves and offshore wind. Fourth,
Government is signing an MOU with the National Institute of Oceanography, Goa, towards the setting up of a world-class research institute of oceanography in Mauritius. Fifth, to encourage outer reef and bank fishing, I am providing 20 million rupees for the purchase of a multi-purpose vessel for research, surveys, and training of fishermen and skippers. And a grant of 50% up to a cap of 4 million rupees will be given to cooperative societies to enable them to acquire semi-industrial vessels. Six, a new incentive scheme with a tax holiday of 8 years will be introduced to attract industrial fishing companies to operate from Mauritius and contribute to the development of our seafood hub. Seventh, to promote small-scale aquaculture, a provision of 12.5 million rupees has been made in the budget for the purchase of 10 floating cage structures to allocate to fishermen cooperatives. Eighth, the Mauritius Ports Authority will construct breakwaters at Fort William to provide shelter for approximately 120 fishing vessels. And ninth, to address the human resources constraint, the Mauritius Maritime Training Academy will increase its intake by 50% to 1,200 trainees annually. Madam Speaker, government's policy emphasis on developing local sources of renewable energy offers a unique potential for launching a green economy with new high-value added jobs, while at the same time addressing environmental issues and reducing future oil import bills. To this end, the CEB will create a renewable energy company which will ultimately become a special vehicle for the production of electricity from solar photovoltaic systems of up to 15 megawatt. It will subsequently open its shareholding to SMEs, cooperative societies, and small investors. Second, a feasibility study will be carried out on the production of electricity through solar panels placed on rooftops of houses. The aim is to involve some 10,000 households over the next 5 years who are benefiting from the social electricity tariff. The cost will be fully met by the public sector. These households will get the first 50 kilowatt hour monthly free of charge, and all surplus production will go to the CB. Third, to accommodate the production of more electricity from intermittent renewable sources, it is necessary to increase the capacity of the grid for absorption of such power generation. To this end, the CEB will invest 400 million rupees to increase the grid absorption capacity of intermittent energy from 148 to 160 megawatt by 2018. Fourth, furthermore, the CEB proposes to procure battery storage systems so as to become resilient to the intermittent nature of renewable energy. Fifth, I am removing VAT on photovoltaic inverters and batteries. Sixth, as regards hydropower, the CEB will invest 200 million rupees for the upgrading of the Sans Souci plant capacity, and it has identified 12 sites on private land with potential hydropower generation. Seventh, a major waste-to-energy project is expected to add up 30 megawatt of electricity on the grid by 2019. Eighth, government will facilitate production of energy from biomass, including cane tops and trash, and at the same time ensure that small planters will get their fair share of the revenue. The Electricity Act and the CB Act will be amended to accelerate the permit approval process of renewable energy investment projects.
I will now articulate our plan to move Mauritius towards a fully fledged digital economy and society. Madam Speaker, in the year 2000, we launched the concept of Cyber Island with a strong conviction that the future of Mauritius would be tightly entwined with the evolution of digital technologies. We crossed significant milestones in the history of our development when we built the first cyber tower and connected the country to the internet with the safe fiber optic cable. Today, we take this endeavor to the next lap. To this end, I am announcing the following measures. First, the Ministry of Technology, Communication and Innovation is making operational the information highway for sharing of information among public sector agencies in the first instance. On the other hand, 50 new e-services will be launched to facilitate citizens' interaction with public sector agencies. And each ministry will appoint a dedicated Chief Information Officer to oversee its e-government projects. Second, the Bank of Mauritius will come up with a national payment switch. This will reduce transaction costs and give a boost to e-commerce. A national payment bill will be introduced to better regulate e-payment transactions. Third, government will join hands with MEXA to develop a national e-commerce platform to connect consumers from the rest of the world directly to our exporters. Fourth, we will encourage the development of mobile applications by startups to provide information on government services such as transportation, traffic, and weather forecasts, amongst others. Fifth, to reduce the digital divide and promote connected communities, 250 additional free Wi-Fi hotspots will be set up around the island in major public areas such as traffic centers, hospitals, municipalities, and district councils. This will bring the total to 600. Sixth, to further build human capital and develop digital literacy, we are investing in our students. At the primary level, digital tablets and relevant education software will be given to students in grades 1 and 2. B, at secondary level, modules on communication skills and creativity and innovation will be included in the curriculum for grades 7 to 9. C, at the tertiary level, a dedicated faculty of digital technology and ICT engineering will be set up by the University of Mauritius. Seventh, major investments will be made on connectivity that will significantly improve the deployment of broadband infrastructure and its quality. These include 1. Investment in a third undersea cable project by a consortium led by Mauritius Telecom. 2. Investment in a fiber optic undersea cable by a consortium of regional telecom operators. This will link Mauritius, Réunion, Madagascar with an international backbone through South Africa. 3. The acceleration of the fiber to the home program by Mauritius Telecom to cover every town and village by December 2017. And 4. An investment of 200 million rupees by the CB to provide high-speed broadband to internet service providers through its island-wide fiber optic cable network. Madam Speaker, I now come to strategy number 5, fundamentally reforming business facilitation and expanding our economic horizons. For too long, our economy has operated in an environment where obtaining approvals and permits to start and grow a business is complex, lengthy, and onerous. We have to free our economy from the stifling bureaucracy and get it out of the constraining mold of laws
regulations, and administrative procedures that have not been able to adapt to the new exigencies. Our first measure, therefore, is to cut drastically the time it takes to deliver building and land use permits and clearances for all construction-related projects. To this end, 1. The requirement for approval by the Executive Committee of the local authority concerned when determining a BLP is being abolished. 2. The local authority will have only 8 working days to seek any additional information from an applicant. And 3, we are requiring that all applications for constructions with a floor area exceeding 150 square meters be made online. Second, the property development scheme will be reviewed and the PDS regulations will be amended to A. Remove the maximum size limit of 50 arpents. B. Remove the requirement to sell at least 25% of residential units to Mauritian buyers. And C. Review the current maximum permissible land size for a villa from half an arpent to 1.25 arpents. Third, we will take onerous paperwork out of the system. An e-licensing platform will be set up to provide a single point of entry for applications for permits and licenses. This will bring down submission of documents, in some cases, from around 48 copies to just 1 copy. Fourth, the Investment Promotion Act will be amended to authorize the BOI to issue the necessary clearances and approvals for a business to start operation in cases where the statutory deadlines for processing applications have lapsed. This is in line with the silent agreement principle. It should unlock a significant number of projects which are in the pipeline, accelerate job creation, turn around the declining trend in private investment, increase FDI, and boost up economic growth. Fifth, some countries like the United Kingdom, Singapore, and Australia have applied the concept of a regulatory sandbox license. Even in the absence of a formal licensing framework. This can be an effective mechanism to speed up strategic investments. We are therefore introducing the regulatory sandbox license in Mauritius. The Board of Investment may issue approvals, permits, and licenses to start an innovative project after consulting relevant ministries. 6. To further open the economy, we are allowing non-citizens registered with the BOI, subject to security clearances, to acquire apartments and business spaces in buildings. The Non-Citizens Property Restriction Act will be amended accordingly. In the new era of development, where openness will be a core feature of our economic strategy, economic diplomacy will have a crucial role to address cutting-edge issues in foreign policy, in particular in the areas of trade, finance, and investment, so as to open new opportunities for Mauritian businesses. Now that the issue of DTA with India has been resolved, government will revive and finalize the negotiations with New Delhi on the Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement, CECPA, including a preferential trade agreement. And we will continue to build on our Africa strategy, where we have made concrete progress in the past year, with the signing of agreements with Senegal, Madagascar, and Ghana for the establishment and management of special economic zones. Regarding the special economic zone project in Senegal, I am pleased to announce that 40 hectares of land have already been allocated by the government of Senegal. The project will be executed by a joint SPV where Mauritius Africa Fund
holds 51% of the shares. In 2014, the Honorable Prime Minister took the commitment that once elected, high priority will be given to the establishment of an embassy in Saudi Arabia. I am pleased to announce that we are now going beyond this promise by setting up not only an embassy in Riyadh, but also a consulate in Jeddah. This will significantly raise the visibility of the Republic of Mauritius in Saudi Arabia. These two diplomatic representations will further improve communication and contribute in providing greater security, comfort, and opportunities to our citizens traveling to Saudi Arabia. We are also proceeding with the opening of a consulate in Réunion Island to further facilitate trade and business relationships. To support economic diplomacy, 7 councillors will be recruited in addition to those already serving in Paris, New Delhi, and Johannesburg. With a view to modernizing our industrial property framework and consolidating the institutional arrangement to administer industrial property, a consolidated bill will be introduced. It will encapsulate all aspects of industrial property, as well as provide for the protection of patents, plant breeders' rights, industrial designs and marks, including geographical indications and trade names. In the same vein, Mauritius will adhere to a number of World Intellectual Property Organization administered treaties, namely Patent Cooperation Treaty, the Hague Convention, and the Madrid Protocol, to facilitate the registration of patents, trademarks, and industrial designs. Both the enactment of new legislation and the adherence to the treaties will be completed by December 2016. Government will then come up with an attractive fiscal package to encourage innovation. Madam Speaker, I now come to our 6th strategy, which is about engineering the infrastructure that fits the future. We must look beyond the short term and make investments that would strengthen growth and raise productivity. These investments must come from both the public and private sectors. Government will therefore significantly to 19 billion rupees in this budget. In all, the public sector will invest some 34.5 billion rupees in 2016-17 and 97.6 billion rupees over the next 3 years. The existing towns and villages are suffering from a sustained period of poor land use planning. We cannot let the situation continue. For years, the transport strategy of Mauritius has been disconnected from its urban and rural planning strategy. In fact, the current transportation system is a major source of pressure on our towns and villages. The building of new roads is not in itself a solution to the traffic jam. It has become manifestly clear that a holistic and coherent urban planning and development strategy is imperative. What Mauritius needs is an affordable new mass transit system, along with a network of modern integrated urban terminals comprising parking facilities, food courts, commercial spaces, dedicated hawker areas, and green spaces. Such a project will be a game changer, as it will totally redesign our towns, create new growth poles around the terminals, drastically reduce the commuting time for our citizens, raise productivity, eliminate the inconvenience of traffic congestion, save on our petroleum import bills, and significantly cut down pollution. We certainly cannot deny our citizens and future generations the benefits of such a project. We have therefore decided that the country deserves a new mass transit system with its network of urban terminals
to be known as the Metro Express. We will be kickstarting this project with the construction of the Victoria Terminal under the BOT model. A space will be reserved for 1,000 hawkers. Concurrently, Port Louis will undergo a major transformation with the implementation of several development projects to rejuvenate its skyline. This will include world-class arts, recreation and culture zones for the residents of Port Louis and for other Mauritians as well as tourists. Concerning the smart cities, 3 will start construction this year. The Heritage City will create a new urban space for present and future generations. Phase 1 of the project includes the construction of new parliament, offices, and other infrastructure. Under the road decongestion program, the Phoenix Jumbo Daulat roundabouts and the A1M1 bridge linking Coromandel to Suez will be constructed with the assistance of the Korean Expressway Corporation. Our next strategy in infrastructure development is focused on sea and air connectivity. As regards the airport, around 770 million rupees will be invested in a new integrated government clearance center in the cargo village and a modern control tower. Another 425 million rupees will be invested by the CB in a substation in the airport vicinity to cater for cargo and freeport power requirements. Government is working with the Chinese government on the setting up of a regional aviation training academy that will serve the African and Indian Ocean Rim region. As regards the seaport, 6 billion rupees will be invested over the next 5 years to enhance port infrastructure. The Cargo Handling Corporation Limited will acquire 2 additional ship-to-shore cranes and other equipment to service container vessels more efficiently. There will also be strategic investments to boost the development of the petroleum hub, which holds the potential of becoming a major economic pillar. Hence, some 35 hectares of reclaimed land are being earmarked for petroleum storage, logistics, and fishing activities. And a new petroleum port will be developed at Albion. Madam Speaker, I now turn to Strategy 7, which is about lifting the quality of life for one and all. This strategy is about dealing with an assortment of factors that weave together to make up the quality of life. Madam Speaker, around-the-clock supply of water is one of these factors. The problems of water supply should not be left to linger, the more so that it affects mostly families in the lower income bracket. Government is investing 3.4 billion rupees in this financial year towards solving the water problem. These investments will be made to 1. Replace some 180 kilometers of old and defective pipes across the island in Beaubassin, Rosebel, Rivière-du-Rempart, l'Almaty, Rochebois, Plaine Verte, and Suriname. 2. Upgrade and increase treatment plants' capacities. 3. Increase storage by constructing strategic service reservoirs and new dams. The CWA will also be investing in trenchless technology to reduce costs as well as inconvenience to the citizens. In the meantime, we will subsidize the purchase of water tanks. This will benefit some 7,000 families, and 35 million rupees have been provided for that purpose. Law and order is another vital determinant of the quality of life. For a long time now, the court infrastructure has been needing major upgrading and repairs. These cannot wait anymore. I am therefore providing funds for the following projects. First, a new Supreme Court tower will
will be constructed in Port Louis with a project value of 1.1 billion rupees. Second, the Pamplemousses and Souillac district courts will be relocated at the SIFB buildings in the same regions. Third, the new courthouse in Port Louis is being renovated. Fourth, the district courts of Mocha, Mayberg, Rose Hill, and Flack will undergo repairs and upgrading. I now come to the police force. An amount of 8.7 billion rupees is being allocated in this budget to that department. Provision has been made for recruiting 900 additional police constables and 30 additional cadet officers. A new training strategy will also be elaborated, and provision has been made for a modern police academy at the Réduit-Eben area. I am allocating 290 the fleet of vehicles. Over the next 2 years, we will allocate 115 million rupees to equip all police officers and vehicles with modern equipment. A new integrated emergency response management system linked with SAMU, fire services and other agencies will be implemented with a project value of 50 million rupees. Government is coming up with a safe city project on a pilot basis. In that context, smart cameras would be installed with special focus on major public areas, along main roads, motorways, pedestrian walkways, and principal traffic centers. These cameras drugs proliferation, assist in more effective traffic and road safety management. To further intensify the combat against drugs, we are providing for 2 drone cameras with night vision capabilities and equipping MRA customs with interceptor boats, mobile low-bed scanners, and other X-ray scanners. At the same time, government will ensure that there is seamless collaboration between the National Coast Guard, ADSU, MRA Customs, and the Fisheries Protection Service for joint intervention. Government is also investing to strengthen the law and order infrastructure. These will include 1. 6 new police stations, 2. a new divisional headquarters, 3. 2 more detention centers, and 4. a new laboratory for the Forensic Science Department at a cost of 235 million rupees. Let me also add that we are removing VAT on CCTV camera systems, burglar alarm systems, and other home security and surveillance equipment. The budget also provides for the recruitment of 100 fire and rescue officers. Madam Speaker, we have given deep thoughts to the problem of road safety and decided to come up with a comprehensive national road safety strategy. First, Central Traffic Watch and Management System will be set up to better guide, coordinate and manage traffic flows, especially in congested areas. Second, there will be tougher penalties for road offenders, more stringent procedures for issuing driving licenses, tighter conditions regarding the issue of motorcycle riding license, and each police vehicle will be equipped with an alcometer. The law will be amended to provide for the introduction of moto-école. Moreover, modern methods of testing the roadworthiness of vehicles will be introduced to minimize testing time.
It has been announced in the past that the fees for a fitness test would undergo an increase of 50% from 400 rupees to 600 rupees. I am pleased to announce that this projected increase has been frozen until finalization of the restructuring process. Third, ask the Minister to continue. Third, we are providing 100 million rupees for the construction of pavements across the island. 80 million rupees for rehabilitation works for hard shoulder, 56 million rupees for the setting up of handrails, 50 million rupees to restore all road markings and signage, and 30 million rupees for repairing lighting along motorways. Madam Speaker, I will now announce some of the measures to address the challenges of climate change, which are getting more complex every year, even resulting in natural disasters. Our main aim is to effectively deal with them and build greater resilience while honoring our country's commitment to COP21. This budget provides 110 million rupees for rehabilitation works to address the issues of beach erosion and coastal land degradation, and 22 million rupees for modern equipment to improve command and coordination on ground during national emergency operations. A dedicated land drainage authority will be set up. It will work in close collaboration with the National Disaster Risk Reduction and Management Center to identify priorities for drainage work. And community disaster response training teams will be set up to improve preparedness of families living in 6 disaster-prone areas. As regards hazardous waste, let me announce 4 actions. A new system will be introduced for the collection, disposal, and recycling of some 8,000 tons of electronic and electrical wastes. In this respect, the appropriate legislation will be made for the introduction of an advanced recycling fee at the importation of electronic goods to be listed in a schedule. A centralized hazardous waste facility will be created at La Chaumière. An expression of interest will be floated to invite potential operators to set up a system for recycling of waste tires. Compost bins and mixing tools will be provided to 7,000 households and 3,000 small planters to encourage them to produce their own compost. Madam Speaker, I now come to the health sector. Health is vital to happiness, prosperity, and productivity. In this budget, we are earmarking a sum of 10.9 billion rupees for the Ministry of Health and Quality of Life. That is an increase of 12% over last year's allocation. Let me announce some of the actions to secure an efficient and effective healthcare system. First, government will invest in the expansion of the cardiac center at the Victoria Hospital to reduce the waiting list for heart surgery. Second, a new ENT hospital will be constructed at Vakwa. Third, we are providing 121 million rupees for major renovation and upgrading works at the SSR National Hospital. Fourth, technical studies will be carried out on the construction of a modern eye hospital at Muka and of a regional hospital at Flak. Fifth, to improve palliative care for cancer patients and introducing a new vaccination program
as a preventive measure against cervical cancer. 6. We are earmarking funds for consultancy work on the setting up of a state-of-the-art national health laboratory services. 7th, we are providing 250 million rupees for new high-tech medical equipment and 25 million rupees for setting up 3 new dialysis units at Long Mountain Community Hospital, SSR National Hospital, and Dr. A.G. Jitu Regional Hospital. And 8th, we are providing for the recruitment of 310 additional doctors, 255 paramedical staff, and an additional 570 supporting personnel. I should here stress that we are also promoting private health care, in particular medical tourism, for they have a significant spillover on overall health care in our country. In the same vein, we will encourage the setting up of residential care homes for foreign retirees. Madam Speaker, I now come to education, which has been and will continue to be the foundation of our success as a nation. We are providing 16.1 billion rupees in this budget for the Ministry of Education and Human Resources, Tertiary Education and Scientific Research, representing an increase of 11% over last year's allocation. Government had announced the 9 years continuous basic education, a fundamental reform that lays emphasis on the early years of schooling, new modes of assessment for seamless progression of learners across levels, a revamped technical and vocational education sector, and a vibrant polytechnic education. This ambitious reform will cost around 2 billion rupees over the next 5 years. In this budget, provision is being made for 1. Recruitment of 340 trainees educator for holistic development and 75 support teachers for remedial education for the primary education sector. 2. A vast training program for quality teaching. 3. Infrastructure development that will support pedagogical innovations. 4. Major upgrading of technical and vocational training centers. And 5. Launching 3 new polytechnics. In addition, 600 educators will be recruited for both primary and secondary schools. I now come to youth and sports. Madam Speaker, as demonstrated in the last Indian Ocean Games, our athletes are performing better and better. They are often our best ambassadors, and their effort and enthusiasm should be further supported. We need to provide them with more opportunities to participate in international competition. To this end, we have made provision for 1. Participation in the next Games of the Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien, which start tomorrow in Madagascar. And 2. For the upgrading and construction of necessary sports infrastructure to host the next Jeux des Îles in Mauritius in 2019. In this context, a new multi-sports complex, including a swimming pool of international norm, will be constructed at Saint-Pierre. The Angelis Stadium, Joe Fifth Stadium, Germain Commarmont Stadium, and Quartier Militaire Stadium will be upgraded. Furthermore, we are providing for the technical design of a new swimming pool at Rivière des Anguilles. I am also pleased to announce the setting up of a scheme to support the professional development of our best athletes. We will provide them with a contract of employment as coach to young sportsmen and young sportswomen. The Center for Excellence in Sport, funded by newly established Lotto Fund, will run the scheme.
Our local football is showing a steady improvement which needs to be encouraged. An amount of 26 million rupees is being earmarked from the new Notre Fund to further support the professionalization of football. Furthermore, I am providing 17 million rupees for upgrading the Pointe Jérôme Residential Youth Center in Mayberg and the Anse-Larrey Residential Youth Center, and 5 million rupees for the development of sports programs to be made accessible to the public, especially the youth. We are also providing for the upgrading of sports infrastructure in existing schools and colleges and making them accessible to the general public after school hours. Our efforts to usher in a new era of development will also play out in the fields of arts, culture, and entertainment. To revamp that sector, we need first an appropriate legal framework. To this end, the new legislation, the Status of Artists Bill, will be introduced in the National Assembly. We are earmarking 50 million rupees to rehabilitate our historical and cultural heritage sites and structures listed under the National Heritage Fund Act. We are also providing for a study to be carried out prior to the setting up of a slavery museum at the Aix-la-Bourdonnais Military Hospital in Port-Louis. I am also providing for the creation of a Mauritius national troupe and for the launching of a bachelor degree course in music at the University of Mauritius. Government is providing an additional amount to the Rights Management Society to meet its contribution to WIPO and other international intellectual property protection agencies so that artists can benefit from a higher distribution of the royalties. The new Notre Fund will also provide for financing of projects submitted by artists within a number of new schemes to be worked out. Madam Speaker, next year, Mauritius will be celebrating the 25th anniversary of its republic. An additional amount will be earmarked to prepare for this momentous event. Madam Speaker, I now come with measures to reform the gambling sector. Our strategy is to provide the framework for responsible gambling. To this end, we are setting up a responsible gambling and capacity building fund. This fund will be used for the purpose of 1. Developing and implementing a responsible gambling program targeting the public at large. 2. Addressing and curbing the ills associated with the gambling industry. And 3. Capacity building, especially as regards expertise and logistics, to address the issue of illegal gambling and ensuring integrity and best practices in the industry, including the horse racing industry. To finance the Responsible Gambling and Capacity Building Fund, a 2% levy will be charged on the net stakes of all gambling operators. Any CSR amount paid will be deductible from that levy. I am also increasing betting duty for bookmakers operating outside the racecourse from 16,000 rupees to 30,000 rupees in respect of each race meeting. The Gambling Regulatory Authority will be further restructured to enable it to effectively play its role as a fully fledged licensing and regulatory authority. Moreover, a horse racing division and an integrity and intelligence unit are being set up within the Gambling Regulatory Authority. The Police des Jeux will also be reinforced with appropriately trained human resources and equipped with the latest technology to enable effective tracking of illegal betting and conduct inquiries diligently. Government will limit its role to regulating the gambling sector and will therefore gradually divest itself of its businesses in the gambling sector. To this end, both the ownership and management of casinos in Mauritius will be reviewed.
In line with the new tourism policy, focusing on maximizing earnings per tourist and promoting new tourist attractions, hotels will be allowed to organize regulated betting games. This measure will be restricted to non-residents and foreigners only. Online betting will henceforth be allowed but restricted to non-residents and foreigners. The Gambling Regulatory Authority will set up the necessary framework with the assistance of consultants. Madam Speaker, I now come to an important commitment of this government, which is about continually enhancing consumer protection and their purchasing power. I am pleased to announce that in line with our ambition to transform Mauritius into a duty-free island, I am abolishing customs duty on some 368 tariff lines, bringing the percentage of duty-free tariff lines from 89 to 95%. As from tomorrow, the following products will be duty-free. Clothing items such as suits, jackets, trousers, dresses, shirts and t-shirts, baby diapers and wipes, table, kitchen and household articles of aluminium and porcelain, drinking glasses, motor vehicles, engines and parts thereof, primary cells and batteries, and electric heating apparatus. Second, I am also pleased to announce that I am removing VAT on breakfast cereals as from 1st September 2016. Third, the retail price of cooking gas will be reduced from 330 rupees to 270 rupees. For a 12-kilo cylinder as from tomorrow. Fourth, concerning hire purchase, the law will be amended to make it clear that charges include interest, and therefore interest cannot be claimed on any amount that has been prepaid. Fifth, the recommendations of the Commission of Inquiry on Sale by Levy are presently being examined by stakeholders, along with the proposal to set up an asset management company by the Bank of Mauritius. In the meantime, I am increasing the threshold for cases to be referred to the Commissioner for Protection of Borrowers from 2 million rupees to 3 million rupees. Madam Speaker, I now come to our policies and measures for Rodrigues and Outer Islands. Allow me to spell out some of the measures concerning Rodrigues Island. Earlier this month, the Honourable Prime Minister and myself proceeded on separate official missions to Rodrigues, where we had lengthy discussions on matters related to the development of the island. The people of Rodrigues may rest assured of the firm commitment of this government to consolidate the development of Rodrigues. Indeed, I am increasing the budget for Rodrigues Regional Assembly to 3.3 billion rupees and allocating a further amount of 1.1 billion rupees under the votes of the different ministries and departments, bringing the total amount to 4.4 billion rupees. Furthermore, the project value for the extension of the runway is estimated at 2 billion rupees. The design is currently being prepared and construction should start by next year. In the meantime, I am providing 40 million rupees in 2016-17
for the extension of the Rodrigues Airport Terminal. As regards the Port-Maturin Harbour, consultant will be finalizing the Port Master Plan by the end of this year. Provision is also made for the construction of a new warm-up track at the Camp du Roi Stadium. Concerning internet connectivity, we are finalizing the guaranteed purchase by the Rodrigues Regional Assembly over a period of 10 years of bandwidth through undersea cable. Meanwhile, we are increasing the purchase of the satellite bandwidth from 200 to 500 megabytes per second until the end of 2018. As regards law and order, we are providing for 2 police stations at Petit Gabriel and Grande Montagne. In view of the Marshall Plan implementation in the Republic of Mauritius, we will ensure that Rodrigues is not left behind. I am providing 50 million rupees for the construction of social housing units. The plan is to construct 1,000 units in the next 3 years. For Agalega, we are providing 4 million rupees for the acquisition of 2 new generators to secure continuous electricity supply for the population. We have also earmarked 6.5 million rupees for a cold room to store food items and their fish catch for exports to Mauritius. Madam Speaker, I would now like to speak on an issue which is very close to the heart of Mauritians. It is about our territorial sovereignty over the Chagos Archipelago. The Prime Minister has clearly voiced his stance on this issue and will take intense negotiations and legal action to achieve our goal of getting effective control over the archipelago. Funds are being provided for that purpose. I now turn to Strategy 8, which is about dealing with the root causes of poverty. I have chosen this strategy because this government has pledged to fight poverty and empower families at the lower rung to move up the ladder. This commitment underpins the core philosophy of this government. I am therefore pleased to announce that this budget is concretely launching the Marshall Plan against poverty. It includes a variety of programs and actions that interlock to assist and empower poor families. Madam Speaker, it is an aberration that in an upper middle income economy like ours, aspiring to become a high income country, there are some 6,400 families still living below the absolute poverty threshold of $3.10 per day per individual, calculated on the basis of purchasing power parity set out in the latest World Bank report. Absolute poverty is a condition of life where families suffer from malnutrition, low level of education, even illiteracy, and poor shelter quality that perpetuate a sense of permanent letting up and create a vicious circle. Today, as we enter a new era of development, we must, as a nation, stand firm on our feet to say no more. No more children, men, and women living in conditions of absolute poverty in our country. Today, I am taking an unprecedented decision to eradicate absolute poverty in Mauritius by acting urgently and directly. Indeed, Madam Speaker, I am introducing a new scheme under which every adult on the social register will be entitled to a monthly subsistence allowance based on a minimum threshold of 2,720 rupees with a maximum threshold of 9,520 rupees for a family of 2 adults and 3 children.
This is higher than our current threshold of 6,200 rupees and 40% higher than that of the World Bank. There will thus be no person living in conditions of absolute poverty in our country. To implement this historic measure will require 500 million rupees over the transition period of 2 years. This measure will be effective as from December 1st, 2016. At the same time, we are introducing a major program to empower these families to break away from the poverty cycle and stand on their own feet. First, on improving educational achievements. To encourage students from poor families to achieve higher levels of education, government will give them a cash award as follows: 15,000 rupees for successfully completing the grade 9 level under the 9-year schooling, 25,000 rupees for successfully completing the school certificate level or equivalent vocational certificate, and 35,000 rupees for those successfully completing the higher school certificate or equivalent technical qualification. We are also giving a second chance to students from poor families for exam receipt at the school certificate and higher school certificate. Their examination fees will be borne by government. The monthly grant under the creche voucher scheme for poor families is being increased from 1,500 rupees to 2,000 rupees per child. This will allow these children to get a good start in life. It is now widely recognized that community schools where academic teaching and community engagement are integrated can lead to improved student learning. We will apply this new concept in 5 ZEP schools as a pilot project. I am increasing the meal allowance for students attending ZEP schools by 50%, from 40 rupees to 60 rupees per day. Madam Speaker, I now come to the housing policy of government. Underpinning our approach is a deep conviction that a decent shelter is the next most important lever to lift families out of poverty. In the context of the Marshall Plan, we are launching a program of decent shelters for the absolute poor that will comprise the construction of at least 800 housing units over the next 3 years. For low-income families, we are providing in this budget 1 billion rupees for the construction and completion of 1,900 units of up to 50 square meters each on 16 sites across the island. 155 million rupees for the rehabilitation program of NHDC housing estates. Furthermore, I am raising the monthly income limit for eligibility under the NHDC social housing scheme from 10,000 rupees to 20,000 rupees. A great number of families own a house on municipal land. They were given this opportunity to purchase the land but have not been able to do so. I am pleased to announce that these families will be given the opportunity to buy the land at a nominal cost of 2,000 rupees. The relevant legislation will be amended accordingly. I am also pleased to announce that all arrears of interest on loans contracted by individuals
from NHDC and MHC Limited and whose monthly household income does not exceed 15,000 rupees are being waived, provided the capital amount outstanding is duly repaid. This should protect these families from facing the tough and traumatizing sale by levy experience. My next measures reflect our commitment to support families in their efforts to invest in constructing and acquiring their residences. A Mauritian citizen acquiring a new house or a new apartment during the period 1st September 2016 to 30th June 2020 for an amount not exceeding 6 million rupees will be eligible to full exemption from registration duty. And Madam Speaker, there will be no age restriction. A first-time buyer will now be allowed to buy bare residential land free of registration duty on the first 2 million rupees, provided the acreage does not exceed 20 pairs. There will be no age restriction, and a person who did not own a residential property as of 29th July 2016 will also qualify for the above initiative. We are also revamping the VAT refund scheme regarding the construction of a new dwelling or acquisition of a newly built apartment. Henceforth, the MRA will refund VAT on submission of relevant receipts up to a cap of 500,000 rupees instead of the current 300,000 rupees. I am also removing the maximum floor area eligibility criteria under that scheme, increasing more than threefold the household income eligibility to 2 million rupees per annum, extending the eligibility to construction on top of an existing building and extending the scheme to 2020. In addition, the upper limit of 2.5 million rupees in relation to the construction value is being raised to 4 million rupees. As regards promoters, they will be allowed to build and sell residential units of up to 6 million rupees free of land transfer tax instead of 4 million rupees currently. The scheme is being extended to 2020. Furthermore, no registration duty will be payable on a secured housing loan not exceeding 2 million rupees instead of the current threshold of 1 million rupees. A first-time home owner is allowed to deduct from his taxable income the interest paid on a secured housing loan that was contracted on or after the 1st of July 2006. As from the income year 2016-17, this date restriction is removed. My next measures concern the vulnerable persons and families. First, Madam Speaker, only persons above 15 years who suffer from disabilities are currently entitled to the basic invalidity pension. I am pleased to announce that this age discrimination is being removed. Henceforth, children below 15 years of age and with disabilities will also be entitled to this pension. I am providing an additional sum of 100 million rupees for around 3,130 cases. Second, government is launching a special scholarship scheme
for 5 students with disabilities for pursuing tertiary studies locally. The scholarship will cover the fees as well as a monthly stipend of 5,000 rupees. Third, concerning special education needs, I am increasing the grant in aid to NGOs in that sector by more than 50% to 90 million rupees. Moreover, the Ministry of Education and Human Resources, Tertiary Education and Scientific Research will come up with a strategic paper to review the special education needs sector in the wake of the 9-year schooling. Fourth, to relieve victims of accidental fire, I'm providing for a monthly rental allowance of up to 5,000 rupees for a period of up to 6 months so that they may rapidly secure a shelter. Fifth, the funeral grant under the social aid will be increased from 4,950 rupees to 10,000 rupees. Sixth, we are providing for 9 additional staff for the Child Protection, Welfare and Development Unit to give psychosocial support to children in distress. In line with recommendations of the Marshall Plan Against Poverty, the National Empowerment Foundation will be restructured for effective service delivery to the poor and vulnerable groups. There will be a shift of focus to proactive case management and sustainable empowerment programs. Madam Speaker, I now come to the issue of CSR. There have been many representations on the way the CSR money are being used following the removal of guidelines. I found the concerns that have been voiced justifiable. We have therefore decided to revisit the use of the CSR funds to ensure greater transparency and better outcomes. Accordingly, a national CSR foundation will be set up and managed jointly by the public and private sectors. Businesses will be required to contribute at least 50% of their CSR money to that national foundation. This will go up to at least 75% the following year. The remaining balance may be used to implement their CSR programs in accordance with their existing framework. The NGOs will therefore continue to benefit from contributions from the private sector. Any unspent balance from the 50% will be channeled to the National CSR Foundation. We have also decided that the money endowed to the foundation will be allocated to support civil society actions in 6 priority areas: poverty alleviation, educational support, social housing, supporting persons with severe disabilities, dealing with health problems resulting from substance abuse and poor sanitation, and family protection. As regards poverty alleviation, educational support, and social housing, the CSR support will be for families in the SRM. Madam Speaker, I would like to pay a special tribute to all the men and women who are dedicating their time and efforts with deep commitment to helping and supporting others, especially those who are suffering and who need a helping hand. I can assure these NGOs that this government will always stand by their side as they carry out their mission. Madam Speaker, Mauritius is one of the few countries that are fortunate to have a mosaic of cultures and religious beliefs, where all citizens have deep mutual respect. We have to acknowledge the formidable work and dedication of socio-cultural and religious organizations in preserving and promoting our cultural, linguistic, and religious values. I am pleased to announce that I am increasing the subsidies for religious bodies by 10%.
I now come to gender equality. Madam Speaker, I am pleased to announce here that as a first step, we will require the public companies listed on the stock exchange have at least one woman on their board of directors. I am providing the necessary funds to set up a parliamentary women caucus, regrouping women MNAs from all political parties to discuss on issues and policies relating to women in our society. 5 main ministries will be allocated 200,000 rupees each to conduct gender analysis of services offered and formulate policy responses. Government will also introduce a gender development index for Mauritius to measure progress in gender equality. Madam Speaker, I will now articulate the main thrusts of our 9th strategy, which is to bring about a major public sector reform program. The success of the new era of development hinges on effective and expeditious implementation of numerous reforms, new policies, vital national projects, and modern ways of doing things. To make them happen requires a public sector that is more efficient and that is nimble enough to adapt fast to change. To this end, we will start with fundamental reforms of the public sector institutions, in particular those on which government, the population, and businesses depend the most for services. First, the supporting institutions in the SME sector, namely SMEDA, Enterprise Mauritius, and National Women Entrepreneur Council, will be merged into one organization for greater coherence, more efficiency, and effectiveness. Second, all organizations managing the public sector real estate assets, namely the SPDC, BPML, SLDC, the Belmore Tourist Village Limited, Leval Development Limited, and Lepai Conference Center Limited, will be merged into one single institution. Third, in the ICT sector, the role and functions of the National Computer Board will be reviewed and adapted to the evolving needs of the sector. Fourth, the Central Informatics Bureau, the Central Information Systems Division, and the IT Security Unit are being merged into one single unit. Fifth, the regulatory bodies, namely the Information Communication Technology Authority and the Independent Broadcasting Authority, will be merged to adapt to the convergence of technology. Sixth, the Registrar General Department will be incorporated into the MRA to have one single revenue collection agency and for better enforcement. Seventh, the MRA will act as a collecting agent for contributions to the National Pension Fund, the National Savings Fund, the HRDC Training Levy, and the Workfare Program Fund. Eighth, the SIC Group is being restructured and will focus on disposing its matured investments and channeling the proceeds in new projects, in particular in export industries for job creation and development. Ninth, the DBM is being reorganized to focus on creating and running SME parks and managing government financing schemes for micro-enterprises and small establishments. 10th, the MHC and the NHDC will be merged to provide a platform for better planning, financing, and effective service delivery to meet demand for social housing. 11th, the National Art Gallery and the Mauritius Museum Council will be merged to benefit from synergies under common management. 12th,
the National Development Unit, along with the 35 Citizens Advice Bureaus around the island, will be reorganized. 13th, all public sector bodies that have been making losses and accumulating debt will be required to submit their plan to turn around their financial situation to the Ministry of Finance and Economic Development by the end of October this year. This includes the MBC, the Mauritius Post, the National Transport Corporation, Rosebel Sugar Estate, and the Mauritius Meat Authority, amongst others. 14th, the Department of Civil Aviation will be transformed into a civil aviation authority to enhance our regulatory and air navigational services. 15th, all welfare funds will be grouped under one roof to provide a common set of facilities for all. 16th, the Town and Country Planning Board will be revamped into a modern National Planning Commission with wider functions. 17th, the National Transport Authority, the Road Development Authority, and the Traffic Management Road Safety Unit will be restructured. 18th, sorry, I've lost count. To speed up implementation of capital projects in government, the technical division of the Ministry of Public Infrastructure will be restructured to focus on implementation of large and complex projects. Line ministries will henceforth be able to procure directly the services of consultants and contractors to undertake projects up to 25 million rupees. 19th, we are also amending the Public Procurement Act to allow for direct negotiations between public sector bodies while ensuring value for money. Accordingly, the Finance and Audit Act and the Capital Project Process Manual will be amended and the Project Plan Committee restructured. And 20th, the Public Sector Efficiency Bureau will be re-engineered and located in the Ministry of Finance and Economic Development. Let me also announce that for greater transparency and accountability in the allocation of state lands and renewal of lease agreements, the list of allocation and renewal is being regularly posted on the website of the Ministry of Land and Housing. Madam Speaker, I now turn to the 10th strategy, which is centered on macroeconomic stability, sound public finances, and sustainable public debt. Madam Speaker, the macroeconomic and fiscal policy choices we make today, or fail to make, will be crucial to determining the performance of all the other policies. We will therefore move on responsibly and prudently. The government budget for 2016-17 will amount to 117.4 billion rupees, of which 103.3 billion rupees for recurrent expenditure and 14.1 billion rupees for capital expenditure. Total revenue will be 102.4 billion rupees, of which tax receipts will be 84.7 billion rupees and external grants 6.4 billion rupees. This will leave us with a budget deficit before net acquisition of financial assets of 15 billion rupees, representing 3.3% of GDP against 3.5% for 2015-16. I should add here that we are expecting a real GDP growth rate of 4.1% in 2016-17, while the nominal GDP would amount to 451.4 billion rupees. Madam Speaker, let me express our deep gratitude and recognition to the Government of India for the exceptional financial support
of $353 million US dollars. That is some 12.7 billion rupees, which we shall be receiving over a 4-year period, starting in this budget. Madam Speaker, we can use the money to finance our recurrent expenditure, but this amounts to financing consumption. Or we can use the money to invest in development priorities where there will be the highest return in terms of economic and social benefits. For us, the choice is obvious. We have decided that the money should be invested so that our children and their children as well can benefit. Thus, the grant of 12.7 billion rupees has been earmarked for development priorities as follows. 7.2 billion rupees to part finance the Metro Express project, 500 million rupees to provide our primary school children in grades 1 and 2 with a digital tablet each, along with the necessary software and educational content, 1.1 billion rupees to construct a new Supreme Court tower in Port Louis, 2.7 billion rupees to part finance the construction of the new Parliament House and government offices at the Heritage City, 500 million rupees for the construction of the new ENT hospital at Vakwa, and 700 million rupees for social housing in the context of the Marshall Plan. Madam Speaker, I now turn to public sector debt. Public sector debt, for the purpose of the statutory debt ceiling, will be 55.6% of GDP. And if measured by IMF standards, it will be 62.8% for 2016-17, down from 65% in 2015-16. With a view to reducing our exposure to foreign currency risk, we are making early repayments of some 120 million US dollars of external debt. That is around 4.3 billion rupees. It will take further efforts to achieve the statutory debt target of 50% by end of 2018. Let me now announce our tax administration reforms. An alternative dispute resolution mechanism will be set up at the level of MRA so as to expedite tax appeal cases exceeding 10 million rupees. An alternative dispute resolution panel of 3 members will be set up, including a representative of the Attorney General's office. Provision will be made to enable the MRA to request high net worth individuals to submit a statement of their assets and liabilities. The Mauritius Revenue Authority Act will be amended so that the definition of fraud for the purpose of administering revenue laws includes non-submission of tax returns. Non-remittance of VAT, PAYE, and other tax deduction at source collected by economic operators on behalf of the state will constitute a criminal offense. At the same time, the penalty provision will be strengthened. I now come to our tax policy. The taxation of motor cars is being reviewed to reflect market realities and remove distortions in the car market. The following changes are being made and will be effective as from tomorrow. First, the CO2 levy rebate scheme introduced in 2011 is being suspended due to major operational and litigation issues that have hindered its proper functioning. Second, the rates of excise duty on motor cars between 1001 to 1600 cc are being lowered from 55% to 50%. Third, I am also lowering duty on hybrid motor cars by 30 percentage points
for all cylinder capacity. Consequently, the rate on a hybrid car below 1,600 cc will decrease from 55 to 25%. Fourth, I am abolishing duty on electric cars of up to 180 kilowatts. Fifth, the adjustment factor used at customs in the determination of the import value of a second-hand car is being lowered to 5%. Madam Speaker, consumption of alcohol and cigarettes is still strikingly high. In order to fight these social evils, I am increasing the rates of excise duty as follows: by 5% for beer and 10% for all other alcoholic products. And 25% for all tobacco products. In the same vein, the customs duty on spirituous products such as rum and whiskey is being raised from 15 to 30%. Another alarming health issue is the very high rate of non-communicable diseases affecting our population. I am extending the coverage of the tax on the sugar content of soft drinks to other sugar-sweetened drinks such as juices and milk-based drinks as from 1st October 2016. A 15% customs duty is being introduced on sugar. In order to further encourage consumers to move towards more energy-efficient products, I am extending the coverage of the 25% levy on inefficient products to include washing machines and lamps of mercury vapor and metal halide. In addition, to ensure that the appliances on the market are more efficient, the threshold for the application of the levy will be revised upwards. I will now announce our income tax measures. I am increasing the income exemption thresholds for all categories of taxpayers by 10,000 rupees for the income year 2016-17. The minimum amount of tuition fee eligibility criteria to benefit from the additional deduction in respect of a dependent pursuing tertiary education is being reduced from 44,500 rupees to 34,800 rupees. The 2 million rupees income eligibility criteria for a taxpayer to benefit from the interest relief on secured housing loan and the additional deduction for tertiary education of a dependent is being increased to 4 million rupees. Madam Speaker, I will now speak about the issue of pension. Aging population is putting significant pressure on the pension system. Today, there are 6 employees to support a pensioner, and by 2030, there will be only 3. This is a challenge that we cannot ignore. I am therefore setting up a high-level committee to look into the issue, hold wide consultations, and come up with recommendations. Moreover, the high-level committee will also look into ways and means to improve the contributory retirement pension benefits of private sector employees. Before concluding, let me express my deepest gratitude to the Prime Minister for his precious advice during the preparation of the budget. I am also indebted to my colleague ministers and parliamentarians
for their valuable support and cooperation all along. I should also thank all the staff of my ministry who have shown great dedication in preparing this budget. Madam Speaker, let me now conclude. The budget I have presented today states very clearly that this government does not live in the past. This is a budget that boldly plans for the future, while at the same time addresses the present day-to-day concern of the population. It is a budget that proposes powerful actions to deal with complex issues. Budget 2016-17 will indeed set our country on a course to full employment by taking some 20,000 youths, men and women, from unemployment and soon. It reignites economic growth and alleviates poverty in an unprecedented way. It makes the necessary investment to reconstruct the water system, ensures more fluidity and safety on our roads, and builds greater resilience to climatic change. This budget gives a high priority to spending on a modern education system that is more responsive to the aspirations of our young people and to the future needs of the country. It creates a more secure, cleaner, and better country to live in. Looking to the future, Budget 2016-17 sets the stage for a new era of development and prosperity for the whole nation. It puts our country firmly on the path to Vision 2030 and paves the way to a high-income and inclusive nation. Government is spending courageously and judiciously in modern infrastructure, in a digital society, and in the skills and talents of our youth men and women for the future. It is a budget that creates far wider economic space and further opens Mauritius to the rest of the world. This budget does all these while at the same time maintaining strict fiscal discipline and eliminating wastage and inefficiencies in the use of taxpayers' money. Madam Speaker, Budget 2016-17 states very clearly that prosperity will get back in its stride. Madam Speaker, at times in our nation's history, we must dare to push the boundaries. This time has come for us. Let us all join hands and come together as a nation to take our country to this new era of development. I now commend the bill to the House. Mike, please. Madam Speaker, in terms of Standing Order 17.3, I move to take the time of the Assembly for urgent business. The question is that the Honourable Minister of Finance and Economic Development be allowed under Standing Order 17.3 to take the time of the House for urgent business. Those in favour say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Madam Speaker, having obtained your permission, I beg to move the suspension of Standing Order 29.1 in order that I may present two resolutions without notice.
The question is that Standing Order 29.1 be suspended so that the Honourable Minister of Finance and Economic Development be allowed to present 2 financial resolutions without notice. Those in favour say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Madam Speaker, having obtained your permission, I now present the 2 resolutions. First, Madam Speaker, I move that this Assembly resolves that, with effect from 30th of July 2016, customs duty shall, in respect of the goods falling under their respective HS codes, as specified in the schedule to this resolution, be levied at the rate corresponding to those HS codes and goods, and not at the rate corresponding to those HS codes and goods as specified in Part 1 of the first schedule to the Customs Tariff Act. The question is that this Assembly resolves that, with effect from 30th of July 2016, customs duty shall, in respect of the goods falling under their respective HS codes, as specified in the schedule to this resolution, be levied at the rate corresponding to those HS codes and goods, and not at the rate corresponding to those HS codes and goods as specified in Part 1 of the first schedule to the Customs Tariff Act. Those in favour say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Madam Speaker, I move that this Assembly resolves that, with effect from 30th of July 2016, A. Excise duty shall, in respect of the excisable goods falling under their respective HS codes, as specified in Part A of the schedule to this resolution, be levied at the rate corresponding to those HS codes and excisable goods as specified in Part A of that schedule, and not at the rate corresponding to those HS codes and excisable goods as specified in Part 1 of the first schedule to the Excise Act. B. Section 3C of the Excise Act relating to CO2 levy or CO2 rebate on motor cars shall be suspended, subject to the transitional period specified in Part B of the schedule to this resolution, until the suspension is lifted or other provisions relating thereto are made by an Act of Parliament. The question is that this Assembly resolves that, with effect from 30th of July 2016, A. Excise duty shall, in respect of the excisable goods falling under their respective HS codes, as specified in Part A of the schedule to this resolution, be levied at the rate corresponding to those HS codes and excisable goods as specified in Part A of that schedule, and not at the rate corresponding to those HS codes and excisable goods as specified in Part 1 of the first schedule of the Excise Act. B. Section 3C of the Excise Act relating to CO2 levy or CO2 rebate on motor cars shall be suspended, subject to the transitional provision specified in Part B of the schedule to this resolution, until the suspension is lifted or other provisions relating thereto are made by an Act of Parliament. Those in favour say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Madam Speaker, I move that the House be adjourned to Wednesday next, 3rd August at 11:30 a.m. The question is that the House be adjourned to Wednesday, 3rd of August at 11:30 a.m. Those in favour say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. The House stands adjourned.
Vous venez donc de suivre le discours budget 2016-2017 de Pravin Jugnauth en direct de l'Assemblée nationale. Un discours long de budget 2016-2017 présenté par le ministre des Finances. Merci d'être avec nous sur Facebook, sur YouTube et sur l'express.mu. Alors déjà une première analyse à chaud de notre invité, Panadjegru. Jean-Paul Arouf nous rejoindra dans quelques secondes. Le temps que les journalistes de la Sentinelle et de l'Express accordent leur violon pour se forger une opinion sur ce budget de Pravin Jugnauth. Un budget présenté en 10 stratégies allant de la bonne santé financière des entreprises jusqu'à la macroéconomie, c'est-à-dire les facteurs qui vont influencer l'économie à plus long terme et à plus large échelle. Et il y a aussi à retenir dans ce budget le grand retour du métro léger, le métro léger critiqué, il faut le dire, lors de la campagne électorale 2014 qui avait conduit cette alliance les PEP au pouvoir. Alors Pravin Jugnauth a présenté son budget, il est en ce moment en train de quitter l'hémicycle, il se fait féliciter surtout par ses camarades de parti et ses camarades de l'alliance les PEP. La TVA n'a pas connu de hausse malgré toutes les spéculations qu'il y a eu, malgré ce discours inquiétant hier de Pravin Jugnauth qui avait dit, on le rappelle, moi espérer que la population pour comprendre qu'il peut bien prendre certaines mesures, leurs taxes. Eh bien voilà donc pour ce qu'il faut retenir de ce budget essentiellement. Nous allons vous expliquer en détail ce qu'il y a, ce que Pravin Jugnauth a annoncé. On vous rappelle que dans 10 minutes, il sera au Sahar il Al-Vakjiol pour un autre discours en créole cette fois. Panadjegru, rebonsoir. Bonsoir Axel. Ce fut un discours de 2 heures comme d'habitude, on l'a annoncé pour 1h30, au final 2 heures. La mesure phare dont on parlera, c'est le métro léger, mais cela ressemble à du réchauffé. Sinon, que retenez-vous de ce budget de Pravin Jugnauth? Enfin, on voit que le plus gros projet, le projet plus majeur, c'est le métro léger. Ce que je vois aussi, ils vont de l'avant avec le Heritage City. Mais ce qu'il faut retenir, là, on s'est parlé dans le couloir, c'est concernant le financement de ces projets-là. C'est financé à 100% par le gouvernement indien. Donc, il y a, je crois, 7 milliards pour le métro léger et puis il y a 2 milliards pour le Heritage City. Donc, quelque part, on n'a pas besoin de GDP pour créer la richesse pour financer ces projets-là. Donc, ça va apporter au GDP, effectivement. Mais maintenant, il faut savoir comment ça va être financé. Est-ce que c'est un don du gouvernement indien? Quelque part, on revient au DTA. Est-ce que c'est une compensation? On ne sait pas trop. Ou bien c'est un loan? C'est un loan, en ce moment, il y aura le financement, donc l'impact sur la dette publique éventuellement. Une dette publique qui est déjà assez élevée, avec quelques chiffres contradictoires. Mais Pravin Jugnauth, si mes notes sont exactes, a annoncé que la dette publique passerait de 65 à 62% puisqu'il remboursera plus tôt prévu 120 millions de dollars, l'équivalent de 4 milliards de roupies. Alors, vous disiez, ou tu peux dire en début, quand tu peux prendre l'antenne, quand tu peux aller en live sur Facebook et sur YouTube, ou tu peux dire que le principal défi de Pravin Jugnauth, c'est la croissance. C'est ça qui peut faire qu'il y a l'entreprise pour investir, c'est ça qui peut faire qu'il peut créer de l'emploi, c'est ça qui peut tirer la roue depuis la machine économique. Aujourd'hui, est-ce qu'il est convaincu, après 2 heures de discours de Pravin Jugnauth, qu'en 2017, nous pourrons atteindre cette croissance qu'il peut prévoir 4,1%? Bon, quoi, si vous superimposez, si vous superimposez budget, le discours du budget des dernières années, ou bien une répétition, particulièrement le SME, particulièrement le développement green, le développement bleu, blue economy, le green economy, mais ça stagne depuis des années. Le blue economy en particulier, on se souvient tous depuis 10 ans, je crois, on parle du blue economy. Comment ça s'appelait le courant d'eau froide qui passe à l'ouest de Maurice. Donc, côté SME, peut-être ce qu'il a dit, il y aura une fusion entre diverses institutions. À ce moment, ça va faciliter peut-être la gestion des SME et aussi les demandes
en aide de la part des investisseurs ou des entrepreneurs. Peut-être ça va aider de ce côté-là. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il a changé un peu les incitations fiscales pour les SME. Donc, il rajoute ça aux existing SMEs. Avant, c'était uniquement pour les nouveaux SMEs. Tandis que maintenant, il rajoute ça aux existing SMEs. Donc, il donne ça pour 4 ans. Si je ne me trompe pas, l'incitation fiscale, ça veut dire le fiscal holiday. Oui, le fiscal holiday qui est revu. Alors, bon, à part la fiscalité que l'on connaît, c'est-à-dire la révision des taxes sur l'alcool, la cigarette. Donc bon, ça, c'est routinier. C'est routinier, bien sûr. Dans un instant, nous essaierons de revenir pour vous expliquer plus largement les détails de ce budget 2016-2017. Si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien sachez que le gaz ménager passe de 330 roupies à 270 roupies. Dans tout cela, quelques petites mesures populaires qui peut-être pas prennent un grand incidence sur la consommation. C'est exactement ça, comme gaz ménager, pas qu'on augmente la consommation. Hein, un ménage va utiliser la même quantité de gaz. Je ne vais pas acheter deux oui, mais ça, c'est 60 roupies qu'il peut économiser, il peut dépenser ailleurs. Oui, ça c'est pour le bénéfice du consommateur, ça c'est vrai. Donc il parle de ça, il parle de quelques mesures sur les céréales, etc. Donc je crois que c'est assez minime en termes de booster la consommation. Un volet aussi sur les véhicules. Bon, c'est du classique, mais il n'y a plus de taxes sur les voitures électriques. Les excise duties sur les hybrides passent de 55 à 25%, si j'ai bien noté. Ça baisse de 30% dépendant de la catégorie. Une baisse de 30% dépendant des catégories. Suffisant dans l'ensemble, quand on écoute l'ensemble du budget, suffisant pour donner une orientation verte à ce budget? Vous connaissez, si vraiment il a l'intention pour faire aller, vous devez faire une zéro. Ça, c'est vraiment l'opinion. Il ne faut pas faire aller petit à petit avec certains, avec des objectifs qui ne pas sûrs. Ne pas connaître comment vous pouvez intégrer les voitures hybrides ou bien les voitures électriques à Maurice. Parce que toutes les incitations pour le green economy jusqu'à maintenant, c'est toujours flou. On ne sait pas, on n'a pas une direction spécifique. Avant, il y avait supposément, l'ancien gouvernement avait mis en place l'île Maurice, île durable, mais après ça a été Cannes. Donc, on ne sait pas vraiment la stratégie sur ça. Avec le fonds Maurice île durable, on le rappelle, qui était resté à 60-70% intact. Donc, c'était 10 milliards de roupies. Tout à fait. Et nous y servi très peu, même pas 1 milliard de roupies de ce Maurice île durable. Tout à fait, nous avons un objectif et après une stratégie. Donc, on ne pas sûr de ça, objectif-là déjà. Donc, la stratégie pour baisser cette taxe-là, nous pas sûr. Donc, bien sûr, il peut être le consommateur. Tu peux adorer prendre une auto hybride, donc on va voir. Très bien. Et d'autres mentions, je crois aussi, il a dit par rapport aux macroéconomies. Exact, c'est le dernier point de ce budget, par exemple, l'orientation qu'il donne à son budget. Il commence par la microéconomie, c'est-à-dire tout ce qui touche à la petite économie, très proche, très productive, beaucoup de transactions. Et ensuite, il y a dans la macroéconomie, quand il cause de la dette publique. Aujourd'hui, est-ce que sur le terrain de macroéconomie, c'est un petit peu à plus long terme ou ce qui affectait nous l'économie plus indirectement, on va dire ça comme ça, est-ce qu'il tient le bon bout? Les augmentation, ce PIB pour passer à 4,1%. Comment il peut arriver à ça en un an avec les mesures qu'ils mettent en place qui, à long terme, si vous voulez, que ce soit le métro léger, que ce soit Heritage City, c'est un projet de long terme. Donc,
dans un an qu'il est pour arrive à ces 4,1%, je pense que c'est un petit peu de l'utopie là. C'est pas convaincant. Jean-Paul Harouf nous a rejoint. Jean-Paul Harouf qui, je vous le rappelle, est le rédacteur en chef de Business Magazine. Jean-Paul Harouf, vous avez eu quelques petites minutes pour accorder vos violons avec toute la rédaction intégrée du groupe La Sentinelle et rédaction de l'Express Business Magazine. Qu'est-ce qui ressort de ce briefing de la rédaction? Quelle est l'opinion de l'Express, on va le dire, sur ce budget de Pravin Jugnut? Ce qui ressort, c'est que la plupart des journalistes qui ont écouté Pravin Jugnut, c'est que il a réussi son coup de com'. Donc, il est resté, malgré ce qu'il avait dit avant, il est resté populaire. Donc, c'est un budget populaire. Il a essayé de faire plaisir à tout le monde. Il a brassé large. Donc, ce qui fait qu'il ne touche pas la TVA. Donc, tout le monde a le sentiment, après avoir écouté Pravin Jugnut, qu'il a voulu améliorer le pouvoir d'achat à travers des petites mesures qu'il lance ça et là, en parlant de la baisse de la taxe sur certains produits, il y a le gaz et tout ça. Donc, il est resté populaire. Est-ce que cela suffit pour relancer cette économie dont on parlait de marasme en début de semaine? Il y a eu des analyses chiffrées de Ramacitanen pour, par exemple, contredire l'interprétation du ministre du Travail sur l'emploi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir le sentiment qu'au-delà d'avoir réussi à ne pas se rendre impopulaire, est-ce que Pravin Jugnut a réussi à réinstaurer cette confiance dont on parlait en début d'émission? Clairement, Pravin Jugnut a voulu jouer sur la consommation. Il a voulu recréer la demande. On voit qu'il y a des difficultés justement à relancer l'investissement. Il se trouve que là, avec ces mesures-là, il veut relancer l'investissement en recréant la demande, la consommation. Et donc, et on parlait de rupture à un certain moment, mais on voit aussi qu'il fait un retour avec ce qu'on faisait avant, à travers les schemes, les plans, des fiscal incentives. C'est justement tout ça pour booster la demande, pour booster la consommation, et qui certainement va, quand il y a une demande, ça va attirer l'investissement. Panajabo, est-ce qu'il ne peut sortir de ce cercle vicieux, c'est-à-dire il n'y a pas d'investissement, du moins en termes d'entreprises locales, parce qu'il peine la consommation. Du monde pas consommer parce qu'ils ne peine pas gagner un emploi, ne pas gagner un plus haut salaire, parce qu'ils peine l'investissement. Donc il y a une espèce de cercle vicieux. Merci. Est-ce qu'il commencer par la consommation, c'est une bonne stratégie pour Pravin Jugnut? Non, définitivement, pour relancer l'économie, nous faisons la consommation. Mais ce qui, lorsqu'il y a un item qui réduit les prix ou bien enlève les taxes, ça pour relance strictement la consommation. Là, nous payons des milliards en termes de, si nous voulons vraiment toucher le PIB, qui le PIB monte, aussi l'inflation monte un petit peu aussi. Donc, tout ça qui nous cause, l'inflation finit de baisser, et normalement, nous disons c'est une bonne chose. Mais le fait que l'inflation baisse, ça cause une contraction de l'économie. Parce que vous prenez une augmentation, par exemple, pas qu'un producteur, pas qu'à augmenter le salaire sur l'employé, parce que ce prix, il n'est plus qu'à un prix qu'il faut. Donc, parce qu'il y a une contraction, donc ça particulièrement qui est bon une anti-inflation. Et que ce qui n'est pas arrivé l'année dernière, c'est qu'il y a une baisse de l'inflation. Donc, ce qu'il nous espérait, c'est que ça bonne mesure qu'il prend pour consommation, pour amener à sa augmentation minime de l'inflation. Il ne peut pas avoir une augmentation majeure, bien sûr. Jean-Paul Harouf, est-ce qu'il y a une certaine cohérence entre la baisse du taux d'intérêt il y a une semaine et demie par la Banque centrale et ce budget de Pravin Jugnut? Et nous sommes capables de trouver une certaine forme d'harmonisation entre la politique monétaire et fiscale, dans le sens qui l'hypercode ban incentives
plusieurs secteurs, justement, pour être relancés, pour relancer eux-mêmes. Parce qu'il ne faudrait pas l'oublier, quand nous baissons le taux directeur, donc quand nous agissons sur la politique monétaire, c'est surtout pour baisser le loyer de l'argent et aussi réduire une charge financière. Donc avec tout ça, avec ce qui est annoncé aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une certaine forme d'harmonisation, donc de coordination qui probablement, je peux attendre, connaît l'impact justement sur l'économie et l'investissement. Vous l'avez vu à l'écran, Pravin Jugnauth est à présent au Harila Lavakjiol pour répondre aux questions de nos confrères de la MBC, même si c'est un événement organisé par le ministère des Finances. Nous resterons en live du Harila Lavakjiol quand c'est pertinent et nous n'hésiterons pas à revenir ici en plateau pour commenter en live ce que dit Pravin Jugnauth. Donc pour l'instant, on va écouter Pravin Jugnauth qui va commenter son budget, expliquer la philosophie de son budget, dont le titre est A New Era of Development. C'est une nouvelle ère de développement. C'est le titre qu'a choisi Pravin Jugnauth pour son budget. On va au Harila Lavakjiol écouter Pravin Jugnauth pour la deuxième fois ce soir. Certaines mesures qui nous adressées comme une priorité de ban secteur, tout le monde capable au moins comprendre qui nous peut faire. Donc, Monsieur le ministre des Finances, vous avez une copie du budget speech. Le thème même, c'est A New Era of Development. C'est un budget de 117,2 milliards de roupies. Là, nous avons l'assistance qui peut suivre nous et il y a plusieurs téléspectateurs qui peuvent suivre vos messages à l'instant. Qui m'a une grande mesure dans le budget qui ont envie la population retenir? Enfin, tout d'abord, je suis content de dire que c'est un travail qui nous fait bien réfléchir en tenant compte d'un contexte international que je trouvais qui est bien difficile, mais surtout pour guetter qui manière, en même temps pour adresser un problème qui nous peut faire face, qui est local, qui est aussi à cause de ce qui peut arriver au niveau international, et en même temps, bien, faire des choses qui Maurice capable arrive à un niveau de développement et de progrès que tout Mauricien est dans l'opportunité et capable de faire l'avancement dans notre vie. Donc, ce budget-là est basé sur un certain nombre de l'axes qui nous considérés comme prioritaires. Évidemment, la croissance est importante parce qu'il semble qu'il grossit le gâteau national et nous prenons une série de bonnes mesures pour l'entreprise en général, qui est petit, micro, qui est petite et moyenne entreprise ou qui est grande entreprise aussi, parce qu'évidemment, si vous êtes progressé, si vous êtes capable d'évoluer, vous pouvez aussi aider à résoudre des problèmes de sauvage. Nous finissons aussi l'avenir parce qu'il est important que dans le monde que nous pouvons évoluer, il y a un grand accent sur la technologie. Donc nous voulons faire nos pays un pays qui servi au maximum la technologie. Nous voulons que la qualité de la vie de les Mauriciens en général améliorée. Et une autre de bonnes priorités, c'est le combat contre la pauvreté. C'est un combat qui nous a mené en permanence, mais dans ce budget-là, comme on trouvait, nous faisons une affaire historique, sans précédent, avec un certain nombre de bonnes mesures. Nous voulons aussi que nous vivions dans un pays où on a encore plus de sécurité et plus d'équité. Nous voulons qu'il y ait un meilleur environnement et bien sûr, nous voulons que tout bon service qui est gouvernement ou bien qui est bonne institution qui dépendent de nos gouvernements, vous êtes capables d'être plus efficient et certainement nous faire des choses qui l'argent qui nous peut dépenser, nous dépensons au mieux de nos capacités et qui nous fait cette institution-là plus performant. Et dans tout ça là, nous avons veillé à ce que nous roule et nous gère les finances du gouvernement d'une façon correcte et qui nous donne une stabilité au niveau de l'économie et au niveau de l'avenir. Peut-être, Dr. Pedayachi. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Moi, j'ai une question pour vous. L'amélioration de l'environnement du business est primordiale pour
pour améliorer nos performances économiques. J'ai envie de résumer pour nous 2-3 mesures qui sont prioritaires pour le business en général et le PME en particulier. Bon, il y a une série de bonnes mesures qui nous prend, qui m'ont annoncé, mais il y a par exemple quelques mesures qui sont très importantes pour un petit business qui actuellement est difficile. Nous payons trade fees, nous pouvons exempter les autres, donc pour une période de 3 ans, ce qui paye jusqu'à 5 000 roupies. Je peux exempter. Alors là, ce n'est pas seulement un nouveau qui peut commencer, mais c'est aussi ce qui déjà existé. Il y a à peu près 75 000 business comme ça qui peuvent bénéficier. Et non, une mesure aussi concernant ce qu'on appelle un scheme qui nous déjà mettait, qui peut continuer dans le passé, appelle l'EMS. Nous avons un SME Venture Capital Fund, c'est-à-dire un fonds qui peut permettre à une entreprise pour capable gagner une partie de l'argent quand ils commencent un business et qui permet aux autres aussi, quand ils mettent la pause aussi, ça permet aux autres de gagner plus grande possibilité pour capable commencer le business, gagner un emprunt, tout ça. Et nous pouvons créer un parc industriel dans plusieurs places. Nous pouvons donner une taxe crédit à une compagnie qui dit une grosse compagnie aussi pour que l'argent qu'ils ont investir, un certain pourcentage est capable de recouvrir en termes de taxes qu'ils ont payées. Nous pouvons faciliter une procédure. Par exemple, Building and Land Use Permit. Nous pouvons simplifier la procédure pour qu'ils, une demande d'application est capable d'être gagner une réponse le plus vite possible. Et nous voulons faire des choses aussi qui nous créent une culture aussi au niveau de mon entreprise. Donc, donner un maximum d'incentives à cette entreprise. Et là, Pravin Jagnot, les 15 juillet, dans la conférence de presse, on dit qu'il y a un des gros défis qui est pour présenter le budget, c'est le mismatch dans le marché du travail. Donc, d'un côté, nous connaissons qu'il y a l'emploi dans le pays, de l'autre côté, nous avons la main-d'œuvre qualifiée. Comment le budget adresse ce problème de mismatch sur le marché de l'emploi? Enfin, nous avons des problèmes. Premièrement, nous avons un problème côté des gens qui, même qui lié à une qualification, ou bien, même s'il est payant, mais il n'a pas réussi à un travail. Ça, c'est un problème premièrement fondamental qui nous a fait des choses qui nous créent autant de travail possible. Deuxième, un autre problème qui est plus compliqué encore, il y a du monde qui a une certaine qualification et qui malheureusement, pour travail qui est déjà capable, disponible, mais il n'est pas fit pour ça travail là. Alors ça, c'est plus grave encore parce que un jeune par exemple qui fait l'étude, qui passe sur l'année, fait un sacrifice, c'est faux, donc il pas réussi à trouver bien frustrant. Alors nous pouvons adresser ça aussi, ce problème là, parce qu'il nous besoin guetter qui l'industrie. L'industrie est dans combien d'entreprises qui peut besoin de recruter, mais on peut gagner sa profil de sa type d'employé là. Alors besoin de donner sa qualité de training là, sa qualité de formation là, pour ce bande là capable au moins gagner possibilité de gagner un emploi. Justement, à la fin de l'intervention, un point qui nous soulignait aussi, c'est au niveau du chômage de jeunes qui paraît au pays venir avec ma mesure pour adresser ça, pour absorber les jeunes au chômage. Ben déjà, comme on a indiqué, le chiffre de pourcentage de chômeurs peut baisser, mais seulement ça peut baisser, pas veut dire qu'il y a une garantie qu'il peut continuer à baisser à l'avenir. C'est pour ça qu'il nous prend sa série de mesures qui nous prend, l'on donne formation à une certaine grande quantité de bonnes jeunes et de nouveaux postes qui peuvent créer. Au niveau du secteur public, nous pouvons remplir certaines positions qui sont vacantes. Donc, tout ça, scheme qui met en place là, c'est justement pour capable donner facilité, donner formation nécessaire pour les jeunes et tout le monde qui est concerné capable de gagner de l'emploi.
Monsieur le ministre, concernant l'emploi, encore une fois, donc tout ce ban de mesures que vous pouvez prendre là pour rentrer en vigueur immédiatement ou prenez un décalage dans le temps, c'est à partir de quand qui... Oui, il y a une scheme qui déjà nous peut travailler là et peut finir en application. Par exemple, YEP, comme on connaît, nous fait un placement pour les jeunes. Et ça, c'est une affaire qui nous prend tout de suite. Hein. Donc d'ici un an, le chiffre de l'emploi pourrait baisser par environ 20 000 si toutes les mesures sont prises, etc. Bon, nous pouvons bien comprendre les affaires, nous pouvons tirer une partie du monde depuis dans le chômage pour donner d'autres formations avec l'espoir, bien sûr, qui dit mais d'autres profils qui sont pour les pour un profil qui l'industrie pour demander. Deuxième, une mesure qui nous prend dans le budget pour amener une certaine quantité de création d'emplois additionnels. Donc, au fait, nous pouvons viser beaucoup plus loin, mais bien sûr en souhaitant qu'il nous capable de réduire le nombre de chômeurs. Réduire drastiquement le nombre de chômeurs. Mais tiens une question, nous trouvons avec tout un plan, un combat contre la pauvreté absolue en particulier. Tu poses une question, qui n'amène-nous à sa suite de mesures là? Connaissez-nous un pays qui maintenant appelle-nous un upper middle income country. Ça veut dire nous classifier par une institution internationale, la Banque mondiale, comme étant telle qui nous pas bénéficier maintenant de l'aide. Et de ce fait, un pays qui nous fier qui nous sa catégorie là, mais de l'autre côté, nous pas qu'à permettre que la Banque mondiale, quand elle fait l'étude, et nous, ban institution même, nous faisons l'étude, nous trouvons qu'il y a un certain nombre de monde peut vivre ce qu'on appelle dans sa catégorie de pauvreté absolue. Alors, évidemment, nous tout concernés. C'est pourquoi, vous connaissez, à part le gouvernement, les mesures qui nous peut prendre, le secteur privé aussi concerné, donne ce coup de main, nous devons veiller à ce qu'il nous éradique sa catégorie au moins de ce qu'on appelle pauvreté absolue. Là. C'est pourquoi nous prenons une mesure sans précédent. Nous ne pouvons pas aller dans le détail, mais une mesure sans précédent que nous pouvons faire des choses qui, n'est plus pour dans sa catégorie de pauvreté absolue. Là. D'ailleurs, une mesure qui nous prend pour faire des choses qui vont bénéficier au niveau de critères que la Banque mondiale même mettait, vous gagnez 40% de prestations plus que ce qui le seuil qui est évoqué par la Banque mondiale. Mais il n'est pas juste ça. Il y a une réforme fondamentale parce qu'il nous voulait que ce monde là ou cette famille là, nous sommes capables d'accompagner les autres et nous faire des choses qui disent après formation, après qu'il y a un certain nombre de critères. Si y a des enfants, pour bien avoir les enfants à l'école, nous préparons les autres pour qu'ils, dans une période maximum de 2 ans, nous sommes capables de sortir ce qu'on appelle le social register Mauritius là, et nous sommes capables de graduer pour les là du bout de nos autres propres pays. Et là, Pravin Jagnot, un des l'axe du budget, c'est pour permettre Maurice une comme économie, ou puis envie au budget d'écrire un dynamisme pour une reprise de l'économie. Qui dit dynamisme, il y a aussi secteur construction. Construction, il y a un baromètre économique important. Donc, qui est une mesure qu'il y a dans le budget concernant le secteur de la construction et aussi un investissement dans l'infrastructure? Bon, pourquoi secteur de la construction vient réaliser sa quantité de mesures qui nous peut prendre pour qu'il y ait un développement et une activité économique dans ce secteur-là, pourquoi il est sans précédent. Pour les gens, déjà au niveau de la population, pour qu'ils soient capables, bien sûr, de gagner un certain nombre de bonnes incentives, par exemple, registration duty, qui nous peut exempter, etc. Donc, je n'ai pas de doute qui demande là pour augmenter. Deuxième, c'est au niveau de ban promoteurs même. Ça veut dire ban du monde qui peut aller pour construire. Nous aussi, nous pouvons donner un certain nombre d'incentives. Et
après, évidemment, nous voulons ouvrir le pays pour qu'il permette aussi aux étrangers, bien sûr, ils ont besoin d'enregistrer avec BOI, ils ont besoin d'une clearance au niveau de sécurité, mais ça, je n'ai doute qu'il peut amener une croissance au niveau de sa secteur-là. Peut-être au niveau d'un projet d'infrastructure? Un projet d'infrastructure, là aussi, nous voulons faire des choses qui, l'avenir, est capable au moins d'assurer à travers un développement extraordinaire. Nous pouvons venir de l'avant avec le projet de métro express. Pas besoin de dire qu'il pour apporter un grand soulagement au problème de congestion routière, il pour un meilleur système de transport public. Nous pouvons venir de l'avant avec le projet de Heritage City qui m'ont annoncé. Un grand composant qui concerne construction de bureaux, le Parlement, etc. Et encore une fois, tout ce projet qui nous a annoncé au niveau d'un nouveau projet, côté d'un nouveau l'industrie qui peut venir à Maurice, aucun doute moi qui ça pour amène nous d'un niveau que plus les infrastructures développées, améliorées, plus les pour encore plus attirant, il pas juste pour bénéficier des Mauriciens, mais pour attirant pour les étrangers pour venir investir à Maurice. Donc, un autre axe principal aussi de budget que nous soulignons, c'est pour améliorer la qualité de la vie des Mauriciens, surtout au niveau de la santé. Donc, il y a des mesures concrètes qui peuvent venir dans ce sens. Très important, il y a une série de bonnes mesures parce qu'il nous peut dépenser 10,9 milliards de roupies. Cardiac Center à Victoria, nous avons un nouveau hôpital fait à Retour donc sur ce plateau ici dans les locaux de la Sentinelle. Pravin Jugnet continue de se livrer aux journalistes de la MBC et à l'économiste présent au Harila Lavakji Hall. Évidemment, c'est un gros exercice de communication. Le service de presse du ministère des Finances fait nous comprendre qu'il s'agirait d'un discours du ministre des Finances et non pas d'une interview. Évidemment, c'est une interview qui va un peu dans le sens du ministre des Finances. Voilà pourquoi nous décide pour reprendre l'antenne, reprendre le dessus sur le live stream. Et par la suite, si il y a les autres réactions, celles du Premier ministre, du leader de l'opposition, entre autres, nous pouvons bien sûr réel en direction de l'Assemblée nationale. Mais pour l'instant, pendant que Pravin Jugnet se livre à ce grand exercice de communication, nous pouvons continuer à débattre sur le fond du budget pour critiquer là où il le faut et féliciter là où il le faut. La croissance à 4,1% l'année prochaine, c'est l'objectif
de Pravin Jugnut. Jean-Paul Arouf, est-ce qu'il croit que c'est faisable avec les projets qui ont été annoncés? C'est faisable s'il arrive à justement agir sur ce problème de capacity, implementation capacity, qui très souvent finit un problème structurel. Depuis des années, on annonce des projets, mais on n'arrive pas à les mettre en chantier. Donc, il y a pas mal de projets qui ont été annoncés. Il y a eu des projets concernant le upgrading de pas mal d'infrastructures publiques. Donc, s'il arrive justement à agir à ce niveau, certainement on peut atteindre 4%, donc qui est très loin des 5% visés par son prédécesseur. Mais quand nous guettons la manière à chaque fois, quand nous guettons Ramastanen qui précise dans l'analyse qu'il est fait à l'Express, comment est-ce que régulièrement, voire méthodiquement tous les 3 mois, Central Statistics Office une révise sur prévision de croissance à la baisse pour cette année. Bien l'ensemble de mesures aujourd'hui, la mesure phare, c'est le métro léger qui pour financer par l'argent qui sortit des hauts. Visiblement, ce n'est pas ça qui peut apporter la croissance. Ou bien est-ce que je me trompe? Les projets comme le métro express qu'il est annoncé, ce sont des projets à long terme. Donc, pour le court terme, pour une croissance de 4%, 4,1%, ben, il faut agir maintenant. Il faut agir tout de suite. Il faut avoir des projets qui vont générer de l'investissement. C'est ça qu'il faut. Mais qui il peut tabler quand on écoute lui? Ben justement, quand il cause le capital expenditure, donc les dépenses d'investissement, donc l'IP vise surtout à augmente l'investissement public pour compenser justement le manque d'investissement privé et en même temps incite le privé à investir avec des incitations fiscales. Donc pousse le privé à délier le cordon de la bourse. Donc c'est ça qu'il peut faire en même temps. Est-ce qu'il est capable d'arriver à faire ça encourage le privé à investir dans le court moyen terme. Donc l'avenir pour nous. Mais c'est une création de richesse, c'est-à-dire nous passe de 3,4 à 4,1. Donc nos PIB pour bien augmenter de 0,7% l'année prochaine. Bon, sans vouloir être pessimiste, ce qui probablement est annoncé, de l'étang à ce budget d'être compris, d'être digéré, pour nous guetter qui peut arriver par la suite et si effectivement il pourrait ici atteindre cette croissance de 4,1%. Panadjogou est un aspect qui Pravin Jugnut l'y touché, c'est faire une économie en centralisant plusieurs institutions. Nous trouvons toute une institution immobilière de l'État, NHDC, MHC, SPDC, etc. Tout peut merge. Et dans les autres institutions comme ça qui merge. Est-ce que c'est un merge logique? Est-ce que la réflexion de Pravin Jugnut est correcte quand il espérait qu'ils joignent cette institution-là, se partagent de ressources et au final plus d'efficacité et moins d'argent dépensé? Est-ce qu'il est exact? C'est une direction qu'il peut venir. Il peut premièrement, une cause une fusion de cette institution-là. Donc, ce qu'il peut trouver dedans, c'est qu'il y a une rationalisation et aussi une baisse de dépenses par rapport à la gestion de ces institutions. Donc, pendant moins, pendant quelques points, efficience, avec une synergie, comment nous dire, en fusionnant ces institutions. Donc, c'est ce qu'il nous espérait en théorie, et moi je posais ici peut espérer en théorie, mais aussi, si on rappelle, ce qu'il peut dire, c'est qu'il fait une évaluation d'une compagnie qui peut faire perdre, d'une compagnie d'État qui peut faire perdre, il fait une évaluation, arrive un moment, que vous allez soumettre votre compte, là, donc, ça encore peut venir dans l'inefficience ou pour gérer l'inefficience dans le gouvernement. Donc, quelque part, il peut y avoir quelque chose de positif là en termes de dépenses publiques, on pensait, mais on espérait que ça pourra porter ses fruits. Jean-Paul, il y a aussi la question des nouveaux secteurs. Il y en a énormément. Il y en a quelques-uns qui, Pravin Jugnut, s'y lancé en début de ce discours. L'or, le secteur de l'or, peut-être
ce qui a provoqué un peu l'hilarité des membres de l'Assemblée nationale, quelques regards lancés en direction de Vishnu Lakshminarayan, on connaît les raisons. Sur le tableau des nouveaux secteurs, est-ce que Pravin Jugnauth fin réussit son coup? Il semble dire dans ce discours qui certaines mesures qu'il a annoncées pour justement permettre l'émergence de certains secteurs et attire les capitaux étrangers justement pour produire des bicyclettes et motocyclettes, tout ça à Maurice, donc du Made in Mauritius. Dans quelle mesure, on ne sait pas. Mais en même temps, pour revenir à la question de baisse de dépenses publiques, qui est un élément fort de la campagne de com qui finit menée en marge du budget, il est assez décevant aussi en même temps quand tu expectes vraiment quelque chose de plus fort, beaucoup plus fort. Ouais, parce que là, ce qui nous tendait, c'est qu'il se fusionne plusieurs institutions, ce qui est intéressant parce que en même temps, donc l'idée, c'est rationaliser les dépenses et réduire les doublons. Donc, mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il, quand il peut faire ça, le personnel qui peut surnuméraire, qui peut arriver, est-ce qu'il s'amène du monde là pour y déployer ou bien je peux garder même du monde, donc ce qui fait qu'en termes de salaire, pas prendre une baisse, donc fusionner, oui, mais qui peut arriver? Donc est-ce que ça veut dire qu'on a un licenciement? C'est ça, donc une première interrogation dans cette logique de fusion de plusieurs institutions, est-ce qu'il peut y avoir un licenciement dans MHC, dans SPDC, dans NHDC? C'est la grosse question. C'est mon pensée, c'est la question qui trouve un employé de cette institution qui finit citer là pour poser à partir de ce soir. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un licenciement du moment qu'il peut fusionner? Donc, je me retrouve avec une ressource qui surnuméraire dans plusieurs postes. Donc, qui peut arriver? C'est exactement, Jean-Paul, c'est qu'on touche le point sensible. Vu que c'est des institutions semi-gouvernementales, donc pratiquement, ça ne peut être redéployé quelque part d'autre. Donc, il défait le purpose de ce qu'ils opèrent faire. Et c'est sûr, ne pas dire qu'il va être sans emploi après. Donc, mais redéployer, quand tu dois être redéployé, c'est ça la grande question. Mais attention, en même temps, on peut dire ça, nous rappelle à nos internautes qui peuvent suivre nous, qui nous peut cause des dépenses publiques, il peut dire que le gouvernement pour recruter 7210 personnes. Donc, il y a 7200 recrutements, on va connaître combien de jobs vacants qui déjà vacants là-dedans, combien de new jobs qui peut créer, est-ce que c'est un job rentable, qui peut rapporter, c'est un job productif, ou bien c'est un job pour faire baisser le problème de chômage. Donc, Pravin Jugnauth, le business souffler le chaud et le froid. D'un côté, annonce une fusion de l'autre côté, crée une petite inquiétude, est-ce qu'il peut y avoir un licenciement? Mais de l'autre côté, il est également politicien, il a un problème d'emploi et de chômage à résoudre et il donne certains chiffres, il dit que 21 000 emplois pour créer. Il n'est pas dit dans cette phrase précise, est-ce que ce sera au cours de l'année financière 2016-2017? Et il y a une dizaine de mesures sur ce chapitre consacré à l'emploi. Est-ce qu'il vous croit, Jean-Paul Larouf? Est-ce qu'il, allez me poser la question autrement, est-ce que tu crois sur un Jugnauth quand il dit qu'il dit pour créer 25 000 emplois cette année? Certainement, nous tu connais, il n'est pas réalisable. C'est un objectif qui est irréaliste parce que quand nous guettons justement nous cause croissance, quand nous guettons la croissance, donc qui en moyenne finit autour de 3,5%, donc il faut dire une croissance pendant l'emploi. Donc il faut dire une croissance, il faut dire un investissement pendant l'emploi. Donc tout peut dépendre justement. Est-ce que le secteur privé peut investir? Donc, s'il y a un investissement, et une demande, et une consommation, donc tout ça, un agent économique là, fonctionner à plein régime pour qui justement ça génère l'emploi. Donc, tout peut dépendre. Tout peut dépendre de là. Sur la question de l'emploi, c'était là où Pravin Jugnauth était très attendu. Ce budget, je me rappelle, axé autour de 10 stratégies, 10 axes. Et la deuxième axe, la deuxième stratégie, c'est simplement ça, creating more job opportunities for all. Donc, 10% de son budget, si on veut faire simple, 10% de son budget est axé sur la création d'emplois. Est-ce qu'il est convaincu?
C'est ça qui est, ça va une création d'emploi qui peut faire, puis d'un training, ça va une personne là. Mais par la suite, est-ce que ça... Parce qu'il déjà, par exemple, le YEP, ça existe déjà. Ouais. Donc, les trainings qu'il offre là pour les employés du seafarers, les employés du tourisme, je crois, il y a aussi. Mais est-ce que ça va employer là, pas déjà dans sa schéma là, dans le secteur privé? Pour moi, c'est le cas. Donc, c'est pas qu'il soit du nouveau, à moins qu'il lit le fait que ça va employer là pour un schéma quasi YEP, ça veut dire qu'il y a le gouvernement pour financer, mais quelque part, nous pouvons dans le cercle vicieux, revenant au terme de cercle vicieux, quelque part nous pouvons retomber dans le cercle vicieux parce que quand moi, comme un employeur, je l'impact de YEP. C'est très rare que les gens qui sont employés dans le YEP gardent l'emploi en permanence. Hein, donc ça c'est un fait. Non. Quelques chiffres pour ceux qui nous suivent. Pravin Jognot peut dire qu'il 4000 du monde pour passer sur le National Skills Development Program. Ensuite, pour une 1200 seafarers, c'est des gens qui travaillent l'eau la mer, des gens qui travaillent au bateau, eux pour gagner ban cours. Ensuite, il y a un ingénieur qui peut être capable de travailler, il dit qu'il peut trouver une solution pour eux dans le public sector bodies. 2000 du monde sous YEP, Youth Employment Program, pour donner l'emploi. 7200 postes pour recruter dans le secteur public. Il dit pour sa budget-là, avec ce croissance lui-même, pour répondre à ce qu'ils ont dire, pour l'investissement, Pravin Jognot tablé, il dit que cela pour créer 7000 emplois. Donc, nous devinez dans le secteur privé. Au final, il arrive au chiffre de 21 400. Là, à chaud, si ces chiffres, il arrive à 21 400, mais en tout cas, ça nous a l'air très optimiste. Ouais. Est-ce qu'il nous d'accord là? Mais en même temps, on a 21 000 chômeurs qui âgés entre 16 et 30 ans, hein, et 24 ans. Donc, et il semble, dans ce budget, il donne l'impression qu'on comprend justement le problème de déséquilibre qu'il y a entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi. Récemment, Business Magazine, en fait, cette semaine même, nous finissons publier une étude qui nous finit réaliser en collaboration avec la firme de Business Intelligence via des Frontiers, qui dit justement qu'aujourd'hui, les diplômes ne suffisent plus. Donc, c'est une étude qui est réalisée avec un employeur, justement. Nous pose la question à un employeur. Donc, beaucoup parmi les entreprises qui listées dans le top 100 companies, donc dans le ranking, beaucoup de gens qui aujourd'hui, les compétences qu'ils ont trouvées ne sont pas retrouvées. Donc c'est pour ça qu'il y a 9000 gradués chômeurs aujourd'hui. Donc c'est là-dessus qu'il faut agir. Donc, vous pensez beaucoup plus efficace à la place de skills development là. Il est un petit peu plus moyen terme. Il fait un career guidance institution ou quelque chose comme ça. Donc, mais qui apporte nous une solution dans 4-5 ans, oui, qui pas une solution immédiate. Aujourd'hui, il y a 45 000 chômeurs dans le pays qu'il faut caser, les statistiques, c'est pas du monde qui manque l'expérience, mais maintenant l'expérience ou la qualification reprise, le diplôme dans le mauvais domaine. Et puis, pour revenir à la question de vacancies dans le service public, il y a une affaire qui nous vient dire aujourd'hui, le clientélisme et le favoritisme politique existent toujours. Si nous pouvons créer 7200 postes, et là encore, si nous croyons qu'il Pravin Jognot a raison, si nous créons effectivement 7200 postes, combien là-dedans, Paul, à un camarade qui n'est pas qualifié, un camarade de parti, un agent terrain qui finit d'un coup de main, est-ce que c'est ce qui ramène nous à la question, est-ce que ce seront des jobs vraiment productifs ou bien est-ce qu'il peut créer travail pour case du monde? Ça, c'est la question clé. Est-ce que c'est un emploi qui peut être productif? Donc, est-ce qu'il est pour amener à quelque chose ou bien il est pour contracter plus l'économie? La quatrième stratégie, enfin, laisse-nous passer sur la question de l'emploi. L'investissement privé, Pravin Jognot cause de l'exportation, boosting export, entering a new economic cycle focusing on innovation. Et là,
cause du secteur manufacturier. Nous connaissons le contexte, le Brexit avec cette grosse menace, l'Express titré en une il y a une semaine pour dire qu'il y a 2500 emplois menacés dans le secteur textile. Est-ce qu'il y a une senti un Pravin Jugnut inquiet ou confiant dans ces mesures pour le secteur manufacturier? Axel, vous pensez les Libza présentent quelque chose, ouais, mais ça qu'il est présenté, est-ce qu'il est convaincant? C'est quelque chose qui me trouve, comment dire, il met l'emphase, il peut réduire le fret aérien de 40%. De 40%, si je ne me pas tromper. Mais vous pouvez, quand vous regardez en termes de business, tout ça là, vous intégrez dans une stratégie globale. Donc, ce n'est pas tous les jours que vous pouvez dans une commande qui vous dit on ne voit pas avion. Donc, on n'envoie pas bateau. Oui, normalement, aux commandes, on n'envoie pas bateau. Mais à ce là, si ça peut aider en termes de prix, ben, tant mieux. Mais c'est à voir ces choses-là. Parce que le format, je peux connaître avec Lilauti Rajman, qui est de la MEXA, et il dit parce que c'est quasiment du personne pas de stock maintenant. Donc tout le monde fournit au fur et à mesure que la commande arrive. Donc possible là, oui, ou besoin un système où la livraison est faite pratiquement immédiatement, instantanément. Une question, monsieur, est-ce que je senti que Pravin Jugnut est dans la continuité de Vishnu Spinaraidu? Enfin, les finir vite, personnellement, vous trouvez les finir vite, justement, fait allusion aux mesures de ce prédécesseur, de Vishnu Spinaraidu. Mais en même temps, nous trouvons il fait en sorte qu'il y ménage parce qu'il dans ce projet, Smart Cities. Les projets quoi sont qu'il évoque brièvement en une ligne, il dit qu'il y a 3 projets pour démarrer. Donc, il évoque brièvement, donc, mais en même temps sans entrer dans les détails. Et aussi, moi, mon secteur un petit peu plus, c'est côté secteur financier. Donc, ça qu'il peut venir, il peut paraître, il peut donner une incitation fiscale une grande entreprise pour établir à Maurice. Mais si encore nous fait le parallèle de le passé, parce que c'était des mesures qui étaient déjà là, le Headquarters, International Headquarters Scheme était là il y a 15 ans de ça. Ouais. Nous pouvons réunir avec ces idées-là. Donc peut-être on manque de innovative ideas quelque part. Arrête-toi une seconde parce que Pravin Jugnut commence à prendre les questions de l'assistance au Harila Vakjiol en espérant que ces questions soient moins consensuelles que celles de la MBC. Nous retournons au Harila Vakjiol. Pour un instant, nous écoutons Pravin Jugnut et ses échanges avec les membres du public qui sont venus l'écouter au Vakjiol. Direction le Vakjiol. À pour lui. Bien sûr, l'expertise nécessaire pour que cette institution-là capable aide sa secteur. Nous connaissons, il y a un secteur bien difficile. D'ailleurs, c'est au niveau des BM même, quand nous avons en termes de emprunt qui finit prend, nous trouvons combien de gens nous trouvent en difficulté, pas fin capable même de repayer. Et là, dans sa budget-là aussi, on peut donner quand même un support en termes de exemption, une certaine quantité d'intérêt, de capital pour TLBR. Mais ça, en tout cas, cette institution-là, il pour principalement pour une micro-entreprise et certainement pour le secteur de l'élevage. Une prochaine question. Monsieur le Bangrou, l'association des petits et moyens hôtels. Monsieur le ministre, premièrement, nous remercions pour un no tax budget. C'est tout le monde qui est inquiet, tu peux dire pour augmenter VAT, pour augmenter ici. Heureusement, nous avons un no tax budget. Je vous demande une question. Qui mesure pour encourager l'investissement direct
dans le secteur manufacturier et touristique. Oui, pour tout d'abord, il n'y a pas de taxe budget, hein. Il y a un budget côté de la taxe, parce que nous mettons taxe sur l'alcool, sur les cigarettes, nous mettons un levier, une taxe sur comment on appelle ça, bookmaker. Donc, il n'y a pas de taxe budget. Mais seulement nous mettons taxe quand besoin de taxe, pourquoi? Que du monde pour réaliser que surtout ces derniers temps, il y a comment dire, moi, je trouve un peu à travers une publication, comment dire, qui TVA capable d'augmenter. Donc, moi, quoi, du monde rassuré qui, au moins, malgré tout, nous pas fin de prendre cette décision là. Mais au niveau du secteur manufacturier, effectivement, vous trouvez qui ban incentive qui peut donner. Par exemple, au niveau de Talala Mondia, c'est qui peut faire l'investissement, vous avez une taxe crédit. Tout ça mesure, tout ça incitation qui nous peut donner là, mais à ce stade du monde, évidemment, saisir ça l'opportunité là. Hein? Donc, chers invités, sorry, M. Bichou-Mangoul, Philippe pose une question. Maintenant, le ministre qui nous présente un budget après plus qu'il désert, il a toute la préparation derrière, on a accepté pour venir sur ce plateau pour répondre à nos bonnes questions. Donc, Monsieur le ministre, nous remercions pour votre présence sur le plateau. Peut-être, si on a un mot de la fin avant. Ben, merci. En tout cas, moi, depuis la présentation, je n'ai pas fini, évidemment, gagner l'occasion pour capable de un coup qui va feedback, qui va réaction. Mais je trouve déjà, comment dire, réaction généralement positive. Alors, moi, en tout cas, je peux dire, je gagne une responsabilité au niveau du gouvernement pour faire de sorte qui nous propulser l'île Maurice vers un autre niveau de développement et de progrès, en tenant compte, bien sûr, des du monde qui est plus vulnérable, en tenant compte de tout du monde qui nous est capable d'aider, nous capable donner un support. Pourquoi n'a pas absolument aucun doute qui dans l'ensemble, si nous tous mettons la main ensemble, comment on dit, nous allons vers l'objectif qui nous fait décrire là, mais je n'ai pas de doute qui bien vite nous pour réaliser la vision du Premier ministre, la vision 2030. Monsieur le Premier ministre, merci pour votre présence. Merci. Très bien. Merci. Oh, merci beaucoup. Voilà, Pravin Jugnot qui conclut avec ces mots, pénal doute qui à ce rythme-là nous pour accomplir la vision du Premier ministre, la vision Maurice 2030. Le financier répété, cette vision Maurice 2030 qui passe par Maurice 2019, qui passe par Maurice 2017. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut dire on record ou l'opinion, si vous souhaitez, off record sur ce budget, vous avez posé une question assez méchante. Non, ça qui est. Non, c'est que vous pouvez trouver la mesure plus importante qui finit dans ce budget-là. M. Jugnot, il cause le Smart City et le métier privé. Donc, ce qui nous peut guetter, ce n'est pas de nouvelles idées. Et encore, ce sont des idées one-off. Ils ont dit comme ça, disons oui, nous achievons 4,1%, nous achievons 5%, disons même. D'ici 3 ans, nous achievons 5%. Oui? Mais après, est-ce qu'il dans 7 ans, 8 ans, est-ce qu'il est soutenable? Il y a une pérennité à ça, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un petit peu comme un IRS où il y a une boost, un coup, où il y a une blip dans tout le graphe, après il retombe. Donc c'est ça qui me. Mais visiblement. Tu peux rester au mot fin. Ok, donc on ne peut pas faire une nier qui est capable de provoquer ce kick de l'économie, alors que la rédaction de l'Express, qui est Jean-Paul Arouf, rapporte nous, puisqu'il participe il y a quelques minutes au briefing, au débrief de la rédaction, des journalistes et des éditeurs de l'Express, je te sens que c'est la consommation. C'est la consommation. En voyant que la société, le consommateur, ce pouvoir d'achat peut augmenter, il y a incentives to buy,
une entreprise locale qui peut investir déjà dans la production locale et c'est ça qui peut avoir une sorte d'effet boule de neige ou sceptique ou est-ce que vous demandez à voir? Enfin, moi, c'est en défense, je demande à voir, mais moi, pas trouver là, ça un item qui peut causer à moyen, il y a une stratégie plus large qui n'est pas dire, mais moi, pas trouver là, ça des trois items qui nous causent là, qui pour une boost de la consommation strictement. Les voitures neuves nous peut causer une catégorie de la population. Le gaz, oui, un dimanche pour save, mais il peut économiser 70 roupies, mais 60 roupies, 230, 270. On peut faire les calculs en termes de si nous projecter ça, la population, comment, qu'est-ce qu'on bénéficie. Je pense pas ça qui aussi moi trouvé c'est qui par exemple une des planteurs canne il vous donne 1820 roupies additionnelles par tonne de canne comme prix. Donc, ce qui est très bien pour les planteurs qui produisent jusqu'à 60 tonnes. Ouais. Mais ça, 1820 roupies là, peut sortir dans SAFB Fund. Donc, c'est pas comme si le gouvernement peut sortir dans un propre. Parce que chaque planteur contribue à l'SAFB. Donc, c'est pas d'une création de richesse. Jean-Paul, durant l'absence, nous discutons de ce métro léger, métro express, tel qui est Pravin Jognet fin appelé. Parce que plus loin, Pravin Jognet disait qu'il y poussait réduire la dette publique par 3%, de 65% à 62% du PIB, si les chiffres qui m'ont noté sont exacts. Or, ce projet sera réalisé avec le financement indien. Pravin Jognet disait qu'il faut réduire la dette publique par 3%, juste en remboursant beaucoup plus tôt 120 millions de dollars. C'est-à-dire une dette qui est là, les pays les plus bonheurs, les pays moins l'intérêt là, et du coup, les remboursent les pays, l'organisation internationale qui fait prêter les casques. Mais là, un objectif qui FMI, la Banque mondiale impose nous, sur le taux de la dette publique par rapport au produit intérieur brut. Aujourd'hui, est-ce que Pravin Jognet mentionne les impératifs du FMI de la Banque mondiale pour réduire cette dette publique? Non, il donne les chiffres du FMI. Donc, selon la méthodologie de calcul du FMI, donc la dette publique il dépasse 60%. Mais selon le calcul du ministère des Finances, quand on enlève justement agence gouvernementale, donc une coopérative étatique, les 56, 57%. Mais c'est la loi, c'est Public Debt Management Act qui impose l'ONU, qui nous ramène la dette à 50% du PIB d'ici à 2018. Ouais. Mais en même temps, cette loi-là, c'est nous, c'est le gouvernement qui nous rédige à la loi-là. C'est une gestion. Oui, donc c'est de la gestion. Il se peut qu'il y ait dans la loi une provision qui permet justement de faire un investissement qui est considéré d'intérêt public, d'intérêt national, qui permet de dépasser ça, un investissement productif, qui peut permettre d'améliorer la compétitivité de l'économie. Mais ma question c'est, est-ce que c'est normal que la mesure forte du budget, si vous êtes d'accord avec Pana là-dessus, la mesure forte du budget, c'est le métro léger. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est symptomatique? Est-ce qu'il traduit quelque chose quand la mesure forte du budget sera financée par un pays tiers alors que nos dettes publiques sont au-dessus de ce qu'il nous-mêmes nous peut self-impose ourselves? Est-ce qu'il est symptomatique de quelque chose ou bien est-ce que ça ne vous choque pas? En même temps, on se demande comment relancer aussi. Donc, est-ce qu'il y avait des causes de rupture? Quand nous guettons le budget, rupture avec ce qui est annoncé avant, la campagne qui tient avant, rupture, on se pose la question. De quelle rupture on parlait? Donc, parce que quand nous guettons surtout sur les
comment s'appelle l'éco para-étatique, c'est simplement de fusion. Comment nous poser la question sur l'emploi, sur tout ça. C'est pas vraiment un budget Big Bang. Tout à fait, pas un cassio. Ouais, rien comme si de earth shaking, comment nous dire. Donc c'est quelque chose, c'est un budget qui saupoudrait, une brasse large et beaucoup de bonnes mesures qui d'autres peut-être sont détracteurs qualifiés de confettis. Très bien, nous pour suivre, du moins, nous sommes capables, si ce qui Paul Béranger finit sur ce budget dans un instant. Et il y a un autre volet auquel Pravin Jugnut, il semblait accorder beaucoup d'importance, notamment c'est celui consacré à la lutte contre la pauvreté. Il disait qu'il n'est pas normal qu'il dans une société comme la nôtre, avec les revenus qui certains du monde gagnent, il n'est pas normal qu'il y ait du monde qui est dans l'extrême pauvreté. Ce n'est pas la première fois que Pravin Jugnut fait de la pauvreté une de ses priorités. C'était le cas en 2011, voire même dans ce budget de 2005, peut-être, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, c'était le cas en 2011. La pauvreté tient de ce ban de combat. Les films quittent le gouvernement dans les conditions que l'on connaît, dans le sillage de l'affaire Metpoint. Aujourd'hui, la pauvreté, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est sa priorité pendant le coup. Au film, suivre un peu les annonces dans ce domaine de la lutte contre la pauvreté. Est-ce qu'il peut faire suffisamment pour qui effectivement nous lutte contre la pauvreté, pour qu'il n'ait aucun monde dans l'extrême pauvreté, ou bien est-ce qu'il est encore dans l'effet d'annonce? Moi, comme une biais d'Axcel, c'est que ce sont des idées qui viennent depuis des années maintenant par chaque ministre des Finances. Moi, ça qui m'opère avec des mesures comme ça, c'est que ça amène à plus d'inefficience dans le pays. C'est qu'il vous donne trop beaucoup d'assistance quelque part et la population, on ne va pas dire où il y a une couche de population qui ont besoin, ok? Mais nous devons faire très attention de la gestion de ces incitations, bien de ces aides qu'on donne. Mais moi, pas pauvreté, c'est quelque chose qui vous attaque, oui. Mais moi, je pense que si maintenant l'emploi, les opportunités, la pauvreté va s'occuper d'elle-même. Autre volet, le logement de la classe moyenne, avec le duty qui tient la taxe qui tient pour le logement, pour la construction d'une habitation, le plafond élevé à 6 millions de roupies. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour que cette classe moyenne trouve enfin chaussure à son pied? Enfin, il ne peut pas dire qu'il le fait qu'il n'ait pas payé taxes, là, il ne peut pas payer registration duty. Donc, on parle de 5%. 5% sur 6 millions, ça vous fait 300 000 roupies. Est-ce que 300 000 roupies, c'est significatif assez pour changer l'opinion de quelqu'un à acheter un appartement ou une maison ou non? Je doute fort. Si quelqu'un peut se permettre 6 millions de roupies, les 300 000 sont marginales à ce moment-là. Donc, ce n'est pas ça qui strictement change, mais c'est une bonne mesure. Je ne dis pas non. Parce qu'on ne peut pas tout critiquer. Et, on doit ajouter les petites mesures pour que ça devienne quelque chose de complet, de concret. Donc, on peut pas. Donc, ça incitera les gens à acheter, mais de l'autre côté, je vois il a mis ça aussi pour les promoteurs. Pour les promoteurs, il a enlevé le land transfer tax. Ça, je ne suis pas tellement d'accord à ça. La politique du logement et la lutte contre la pauvreté, Jean-Paul? Il semble être animé de bonnes intentions, mais il faut voir dans la pratique. C'est surtout, ça va dépendre surtout de comment ces mesures-là sont accueillies. Donc, et il n'y a pas que ça pour pousser les gens à consommer, à investir. Donc, il y a plusieurs d'autres facteurs, comme l'environnement, les incertitudes qu'il y a, etc. Donc,
C'est ça qu'il faudra voir dans la pratique, comment les gens ont accueilli ces mesures-là. En attendant qu'il nous gagne la réaction de Paul Béranger, qui peut tenir dans un instant un point de presse au bureau du Public Accounts Committee, moi juste rappelle les autres qui peuvent suivre nous, quelques mesures qui peut-être touchent aux autres directement ou indirectement. La hausse de 5% des taxes sur la bière et 10% sur les autres spiritueux, 25% d'augmentation de la taxe sur les cigarettes. Nous ne connaissons pas quel sera le prix des cigarettes dès demain. L'augmentation sur le rhum et le whisky augmente entre 15 et 30%. Autre mesure, dans totalement autre chose, on va donner une série de mesures capables de frapper dans peu importe le secteur qui vont intéresser. On regarde l'octroi des terres de l'État. La liste sera publiée sur le site web du ministère des Terres et du Logement. Une mesure qui finit faire quelques membres de la rédaction de l'Express sourire là. Est-ce qu'il c'est un petit sourire parce qu'il y a tellement de polémiques sur les terres de l'État, Jean-Paul? Est-ce que c'est un semblant ou une volonté d'être transparent? C'est surtout, mon pensée, c'est un semblant, donc, parce que nous connaissons bien comment ça passait, donc c'est très difficile justement à Maurice d'avoir accès à certaines informations, donc là le fait de le dire, mais encore une fois, il faudra voir comment il faut que ça mette ça en pratique. L'effet voulu. Ouais. En fin de compte. Et tous les organismes d'État, on passe à une autre mesure, tous les organismes d'État qui sont dans le rouge, vous pouvez soumettre un plan de restructuration au ministère des Finances d'ici fin octobre. Ouais. C'est là qu'on cause du merger ou bien est-ce que c'est autre chose? Ça fait partie du même pôle, du même topic. C'est la même stratégie en fait. Ouais. Donc c'est côté cause fusion et en même temps à ce moment-là, il cause justement côté pour invite parapublic soumettre un plan pour surtout déficitaire, donc entité déficitaire, comment ça pour renverser la tendance. Mais c'est ça comme on peut dire, c'est quand une cause de rupture. Mais c'est pas simplement invite banque parapublic vient soumettre un plan. C'est lui le ministre des Finances, c'est lui qui doit agir. Exactement. Donc aujourd'hui, nous pas qu'à à ce que ce petit ami du pouvoir qui a été casé à la tête d'une institution parapublique, qu'il y vienne, qu'il y soumette un plan de restructuration qui est totalement efficace, qui est réel, qui pas prend en compte le copinage politique. Donc là-dessus, c'est non-event. Oui, parce qu'en même temps, il y a un banque parapublic qui depuis 3 ans pas fini de soumettre ce bilan financier. Donc depuis 3 ans, nous rodons, il y en a beaucoup plusieurs, il y a une série. Il n'y a qu'à parcourir le rapport du directeur de l'audit. Donc maintenant, demander à ce même corps parapublic de soumettre un plan de redressement, on va attendre longtemps. On risque d'attendre longtemps. Mais en plus, si je regarde ça, c'est sous PD, moi pas conscient qu'il n'a pas soumettre de compte depuis 3 ans, ou bien même plus. Mais quand je soumets en octobre, là, qui compte je soumets? Donc, c'est ça. Soumettre compte de 3 ans de ça, ou le dernier bilan. À jour là, ouais. C'est quelque chose qui est flou. Ça nous fait une dit, pas de registration duty pour l'achat d'un bien immobilier qui coûte moins de 6 millions de roupies et cela, il est en vigueur de septembre 2016 au 30 juin 2020. Évidemment, si l'Alliance LP est encore là, si pas gain, un autre qui vient, un autre parti politique qui encore une fois fait ce qu'il a habitué faire, revient sur les décisions du passé. Le volet consacré à la pauvreté, dans le budget, nous connaissons ces petites mesures qui demain plutôt encadrer de bonnes journées, voire pour gagner un petit focus. C'est une mesure qui vraiment n'a aucun gros apport économique, qui pas faire beaucoup en termes financiers quand on regarde la microéconomie, qui pas pour influence les indicateurs économiques, mais seulement c'est une petite mesure qui est populaire, qui est intéressé qu'on est. Par exemple, le fonds du loto sera utilisé pour professionnaliser le football local avec un budget de 26 millions de roupies. L'auto, encore une fois, je peux taxer l'auto plus, évidemment, il fait une cause de gambling et l'autre forme de taxe, mais cette fois, il peut dire comment est-ce qu'il l'autofund pour utiliser pour professionnaliser le football. C'est du réchauffé ou est-ce que c'est totalement nouveau?
Depuis, je pense, c'est son prédécesseur, c'est cause du football. D'ailleurs, ça finit faire sourire la rédaction quand finit dire que le football peut faire bien. Donc, c'est... Parce que la stratégie de professionnaliser le football a été... ça fait depuis quelques années. Il y a Barclays qui avait financé ça pendant un moment. Je crois toujours. Ce sont eux les sponsors. Mais il faut commencer quelque part. Mais on parle de 26 millions. 26 millions, qu'est-ce qu'on a avec 26 millions si vous construisez des 3 stades, même, on ne voit pas un stade possible pour gagner avec 26 millions. On ne voit pas qu'on gagne des stades avec 26 millions. C'est clair. Non, mais pour relancer le football, ce ne sont pas les stades qui manquent. C'est pas les supporters qui manquaient dans les stades. Ici, à Maurice, c'est l'inverse. Hein. Mais moi, je préfère qu'il fait s'il fait un gymnase, etc., qui sont localisés. Ça peut être très intéressant pour... Et donner les moyens aux équipes de football aussi. C'est ce qui manquait aujourd'hui. Donc c'est une incitation aux jeunes à pratiquer le football. C'est ça qui paye là aujourd'hui. Donc une école de foot, un centre de formation, et c'est tout ça. Mais 26 millions, comment on peut dire, donc c'est suffisant pour professionnaliser le football. Donc reste à voir. Pour répondre aux questions sur d'où vient l'argent pour ce métrologie, évidemment l'argent vient de l'Inde, mais c'est le grant de 12,7 milliards qui se finit de nous, donc et c'est ça qui répartit 7,2 milliards poil dans Métro Express, 500 millions de roupies, c'est autre mesure populaire pour donner cette fois après les fameuses cacophonies sur les tablettes tactiles aux étudiants de forme 4 ou forme 5, finalement tu n'es plus connu ce qu'ils vous a donné sur une tablette de forme 5 ou dans l'OE, cette fois dans l'école primaire qui vous donne ça étudiant là une tablette avec le software qui mise à l'eau là, 1,1 milliard de roupies pour construire un nouveau bâtiment de la Cour suprême, 2,7 milliards de roupies pour la construction d'un New Parliament House et de Government Office à Heritage City. Donc, c'est là que le Premier ministre a confirmé que Heritage City, on y va, whatever has happened, whatever has been said dans les journaux. 700 millions pour le social housing et le plan Marshall. Voilà comment est-ce qu'il utilise les 12,7 milliards qu'il peut donner ou peut prêter ça. C'est un grand, donc c'est donné. Mais en contrepartie. Non, c'est un grand, donc c'est donné, c'est pas donné. C'est donné, mais c'est en contrepartie, bon. Est-ce qu'il nous va dire c'est en contrepartie, mais c'est pas les films arrivent à la même période que film reggae nous fait des conditions par rapport à ça. Ce que moi tu comprends, c'est que la construction du Heritage City doit être allouée à une firme indienne. Donc quelque part c'est recyclé vers l'Inde. Donc l'Inde pas pour donner 1 milliard ou 8 tablettes. Il peut envoyer cette tablette qui est déjà devine de ce pays. C'est ça la question. On se pose la question, est-ce qu'il, pour les tablettes aussi, quand on a un appel d'offres, est-ce qu'il faut une tablette qui est made in India? Donc on se pose la question. Moi, je clair. Parce qu'une des bonnes conditions, c'était pour utiliser ces 12 milliards, c'est certainement qui fait appel à une firme indienne. Autant, il fallait mieux que l'Inde donne nous tablette là, tout simplement. Ça évite nous des transactions. Donc, dans placer de nous l'argent pour nous ces tablettes-là, autant les de nous tablettes-là. Donc, la dette publique nous fin causer pour réduire, comment est-ce qu'il y fait pour réduire la dette publique. Pourquoi nous fin étonnamment, nous fin couvert quasiment l'essentiel du budget en quelques minutes. Pour conclure, nous avons trouvé que c'est un budget composé de petites mesures qui, par mesure espérée, pour de grands effets. Un budget manque un kick, manque une grande mesure forte qui pour relance une grande mesure innovante, on va dire ça comme ça, dont on n'a jamais entendu parler, à part peut-être l'industrie de bicyclettes et de motocyclettes à Maurice. Est-ce que cela traduit l'absence d'inspiration de Prime Journal? Le Pro-Export, motocyclettes et bicyclettes? Non, ce qu'on voit, c'est typique sur ce budget, c'est que on a les mêmes têtes qui préparent ces budgets. Donc d'année en année, vous avez les mêmes idées. Donc quelque part, c'est ça, je crois, qui cloche.
pour les gouvernements successifs. Donc, ou bien think outside the box un petit peu, ou bien il faut prendre des risques parfois. Dans le business, on prend des risques. Ouais, et le gouvernement aussi, il va pas jeter l'argent comme ça, mais il faut prendre des mesures qui donneront des résultats concrets par la suite et qui va changer toutes les données. Donc, moi, ça me trouve drôle, il n'y a pas de cause dit toujours intégration régionale. Et c'est là que vraiment, nous avons des opportunités énormes. Tu dis, moi, je connais, mon travail à Madagascar, etc. Enfin, faire ma mission à Madagascar, ce sont des pays qui sont difficiles. L'Afrique, généralement, c'est difficile, mais quelque part, nous faisons énormément d'accords bilatéral, multilatéral, qui permettent Maurice, Drive, tout ça va dire ingénieur, etc. Là. Aussi, tu pourras bien travailler dans un pays-là, dans des projets qui sont développés dans ces pays-là. C'est là où il faut avoir de la valeur, mais de la valeur majeure ajoutée. C'est un point intéressant. Et en même temps, quand nous guettons le budget, nous posons la question, nous disons est-ce que ça va un emploi qui peut créer dans certains secteurs ou fonctions publiques, etc. Nous pose la question, est-ce que ce sera des jobs for the boys? Donc nous te demandons nous-mêmes, mais en même temps nous finissons une cause surtout de la diplomatie économique. Donc très souvent ça se résume à mettre un nominé politique comme trade advisors dans certaines missions. Donc qui ça apporte nous? C'est tout un changement de mentalité qui vient pour qui justement dans sa budget là certaines mesures qui sont annoncées et un impact. Donc, si nous prenons ce changement de mentalité-là, bon, nous pourrions trouver nous... Changement de mentalité qu'il n'y a pas eu. Exactement. Ouais. Donc, nous pourrions à réduire les prévisions de croissance à la fin de l'année. Hein. Messieurs, pensez pendant combien de temps vous pouvez financer l'inefficience? On a financé depuis des années maintenant l'inefficience. Pendant combien de temps encore vous pouvez financer? Ça... la bulle va exploser à un moment donné. Oui. Ça absorbe toute votre réserve, donc c'est ça le problème. Ce n'est pas pour rien que la dette publique il préoccupe avec des chiffres contradictoires de 57 à 65% du PIB. Ce n'est pas ceci explique cela. C'est la réflexion de l'inefficience. Alors, Monsieur Paul Béranger fin commenter, nous connaît après chaque budget, il y a une phrase toute faite, nous rappelle, c'est une phrase, un budget fisette ou un budget coup d'épée dans l'eau. Allez, aujourd'hui, on va jouer aux devinettes. Béranger, quelle est la formule qu'il vient de trouver? Non, non, presque. C'est un flop total à la province Jagna. Allez, il a été plus sympa que ça. Paul Béranger a déclaré que c'est de la poudre aux yeux. Alors, allez, nous revenons à l'argument de Paul Béranger. Il cite, il fait une focus sur conférence de presse, ce point de presse sur la croissance. Je cite lui, Pravin Jonet fait une annonce un GDP growth de 4,1%. Mais par quoi, pour ça, d'ici Paul Béranger, la Banque de Maurice il prévoit 3,6% en 2016 et 3,8% en 2017. D'où sa phrase de la poudre aux yeux, pas pour dépasser les 4% fatidiques, même si aujourd'hui on parle de 4% fatidiques, messieurs, et non plus de 5% fatidiques. Alors, bizarre l'examine en détail, mesures et chiffres qui finissent mettre en l'avant. Il y a un paquet de mesures qui pas pour réaliser, mais quand même, bon à noter, un compliment de Paul Béranger et il y a certaines mesures très intéressantes. Alors, il saluait la baisse du gaz ménager, vaut mieux tard que jamais. Il disait que Maurice parti suivre la tendance mondiale et il disait que Tibizin aussi baisse ban produits pétroliers. Voilà, leader de l'opposition estime qu'il s'agit d'un budget intéressant, mais ce n'est pas un budget de croissance, un budget de relance. Pardon, une mesure intéressante, mais pas de budget de relance. C'est un commentaire sur l'analyse de Paul Béranger qui est un petit quand même beaucoup plus sévère envers la ministre des Finances. C'est vrai qu'il nous trouve Paul Béranger fait preuve d'une certaine retenue dans son commentaire. Donc
Mais en même temps, mon pensée, c'est vrai, il y a certaines mesures qui n'annonçaient dedans qu'on demande à voir dans la pratique. Est-ce que ça peut accompagner de sa changement de mentalité qui nous peut causer là? Donc si nous pas agir sur ce problème de implementation capacity justement sur les projets d'investissement, donc tout ça pour jouer. Donc pas la peine d'annoncer un new courthouse ou la réfection de plusieurs infrastructures publiques, mais si nous pas réussi, faire-le. Et c'est pour ça que peut-être le fait qu'il nous pas réussi, faire-le, qui très souvent nous retrouvons avec une baisse du déficit budgétaire donc à la fin de l'année fiscale. Paul Béranger est allé plus loin à l'encontre de Pravin Jugnauth, messieurs. Voilà ce qu'il disait. Pravin Jugnauth a essayé de ne pas être farceur et de ne pas bluffer. Lui a eu la décence de ne pas dire que c'est un no tax budget. Pas comme notre Minaraidu, 2015, pas tienne bidze ça. Vishnu content et na mesure lolo. Nous rappelle l'hilarité qui est dans l'Assemblée nationale quand on annonce une mesure lolo. Comment est-ce qu'il est un secteur important dans l'économie mauricienne. Paul Béranger, pardon, étonnamment gentil envers Pravin Jugnauth. Est-ce qu'il faut anticiper quelque chose par rapport à ça? Pas oublier quand même. Oui, c'est le contexte économique a toujours été lié au contexte politique et économique tout le temps, doit être lié. Aujourd'hui, quand Pravin Jugnauth présente ce budget, beaucoup trouvent que c'est un aspirant Premier ministre qui présente ce budget. Jean-Paul, peut-être que Pana Papoulé mouille sur ce sujet-là, mais ou un journaliste ou un historialiste, ou émettre ou l'opinion, ou écrire, donc pour essayer d'embarrasser le plus possible. Est-ce que Pravin Jugnauth aujourd'hui, avec ce budget, positionne-lui comme un futur Premier ministre? Avec certaines mesures, nous pensons d'ailleurs les fins augmentent une subvention à une association religieuse de 10%, donc qui très souvent sujet à une polémique à Maurice. Donc souvent on est dans un débat autour de ça. Oui, faut-il subventionner la religion? Donc là le fait qu'il y augmente ça, donc quand nous cause une dépense bien réduire, donc on pose la question. Et en même temps, en essayant de donner le sentiment à la population qu'il y a une augmentation ou une amélioration de ce pouvoir d'achat à travers une mesure, donc clairement, nous avons l'impression que c'est un monde qui peut aspirer au poste de Premier ministre. Vous embarrassez avec la même question, Pana? Non, moi, je pensais qu'il est clair, même sans le budget, il sera Premier ministre. Donc, le budget n'est pas un paramètre, n'est pas un critère pour... Si, quand même, si les augmentent à bien de 2%, positionner. Oui, c'est... Aujourd'hui, ça... mais politiquement, il était mort. Non, moi, je crois qu'il était logique de ne pas augmenter la TVA. Comme je vous avais dit avant l'émission, c'est que ça aurait affecté trop de personnes au bas de l'échelle. Donc, ça c'est une affaire logique. Moi, possible, ça qui est utilisé à faire, c'est mettre plus taxes pour taxer plus qui high income earners, donc les high net worth individuals. Mais quand vous mettez en termes de revenus fiscaux, il est très peu. Donc, moi, je pense que c'est ça qui va toucher à ça aussi. Il fait plus des autres qui pas de ciblage non plus. Exactement. Pas de ciblage qui tient à un moment donné dans l'actualité durant la préparation de ce budget. Au final, il n'y a pas eu de ciblage. Peut-être ça répond à la question sur les ambitions premier ministérielles de Pravin Jugnauth aussi. Donc le ciblage, c'est pas quelque chose de très populaire. Donc Pravin Jugnauth vient réconcilier ses impératifs économiques à ses devoirs politiques aujourd'hui en essayant de relancer la consommation. C'est peut-être finalement... Est-ce qu'il là ne pas arrive à la stratégie de Pravin Jugnauth, la préparation de ce budget? Il y a un impératif économique, relance la croissance, relance la consommation, relance l'économie. Les choisir particulièrement, relance la consommation avec des mesures, on va dire, populaires, entre guillemets. Les mesures populaires faire que sa popularité politique lui reste intacte, pour ne pas dire augmenter. Et the deal is done pour Pravin Jugnauth. Trop facile? Peut-être une partie de sa équation qui vous finit d'évoquer là. Oui, mais c'est les résultats qui pour déterminer.
4,1%, nous pourrons diffuser cette bande, cette réponse qui vous donne nous maintenant l'année prochaine. 4,1%, on y arrivera ou pas? Non, pas parce qu'on a les mêmes critères et paramètres. Non, non, pas de 4,1% l'année prochaine. 4%? Non, ce sera pareil quand même. Jean-Paul Laroux? Si on ne se donne pas les moyens de ces ambitions, ben on va rester en moyenne autour de 3,5-3,6%, en considérant l'environnement international, le contexte international, les incertitudes. Ben, si nous ne pas donnons nous-mêmes les moyens de nos ambitions, ce sera extrêmement difficile. Vous pensez avec métro léger et enfin métro express et l'autre là, le Heritage City, d'ici 2 ans possible pour arriver au cas tous d'ici 2 ans. 2 ans, pas avant. Enfin, d'après moi. Et la question des 21 000 emplois, autre question qui était très importante sur la table, 21 000 emplois, difficile en un an. Question, c'est emploi productif. Dépendra de l'investissement. Mais emploi productif ou pas, on n'y est pas arrivé. 25 000 promis par le Premier ministre. Non. Déjà, au moins, ils admettent qu'ils ne peuvent pas toucher les... Non, mais sans l'investissement, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas de relance, il n'y aura pas d'emploi. Messieurs, nous arrivons à la fin de ce live streaming. Nous rappelle le titre du budget de Private Juggernaut, A New Era for Development, une nouvelle ère de développement qui se dessine. Essentiellement, ce qu'on a conclu ce soir, c'est que Private Juggernaut privilégie la croissance via la consommation, avec quelques mesures sur les baisses de certains prix, gaz ménager, etc. La lutte contre la pauvreté, c'est une de ses priorités. Gros doute autour de cette table sur sa capacité à atteindre la croissance de 4,1% qui s'y annoncé l'année dernière. Y réconcilier ses objectifs politiques à ses devoirs économiques en tablant sur la croissance, en tablant sur la consommation pour qu'il y arrive à une croissance. Par contre, de grosses absences, nous pas senti ce kick de l'économie. Nous pas fini une mesure à part le métro léger qui est du bétou réchauffé. Allons dire les choses telles qu'elles sont. C'est du bétou réchauffé. Et là encore réalisé avec l'argent qui peut sortir de l'Inde. Heureusement que l'Inde finit de nous, ça 12,7 millions là. Vraiment heureusement, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a heureusement qu'il nous fait une révise de DTA? Donc, c'est pas une question qui reste ouverte. Donc, on a 12,7 millions de l'Inde. Sur croissance, pour tabler là, la consommation et le projet métro léger. À part ça, rien de vraiment notable dans le budget. Voilà comment au cours de ces dernières heures, je résume le budget pour nous. Messieurs, merci beaucoup. Jean-Paul Laroux, rédacteur en chef de Business Magazine. Merci. Merci Axel. Manager Group. Merci Axel. Merci à vous. Je vais terminer par ma fille m'a posé une question avant que je vienne. Elle m'a dit, papa, pourquoi on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire quand on peut le faire? Je l'ai regardé, j'ai dit, waouh! On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Hein? Oui, Private Juggernaut il y a un impératif politique. Comme nous avons hier, nous avons l'impression qu'il y aurait beaucoup d'augmentation des mesures impopulaires. C'était le titre de l'Express ce matin, comme une base nous sur le discours de Private Juggernaut hier. Le titre de l'Express ce matin, mesures impopulaires. Le feeling de la rédaction ce soir, c'est un budget populaire. Private Juggernaut, les films conjoués, de la communication, c'est ça aussi l'autre enseignement de ce soir. Bien sûr, je reste connecté à l'express.mu, je reste connecté à nos pages Facebook. Plein d'analyses à venir, toutes les réactions. Demain, dans l'Express samedi, une édition spéciale consacrée au budget. Je pourrai trouver toutes les mesures détaillées, tout ce qui n'est pas comprend ce soir, tout ce qui est encore un peu flou, je retrouve tout en détail demain dans l'Express avec tous les commentaires, avec les analyses des économistes, ceux qui ont habité lire dans l'Express, ceux qui émettent une opinion économique. Et bien, je tout pour là pour faire mieux comprendre le budget. Par exemple, pour payer Manou, combien demain la cigarette peut coûter? C'est une question populaire. Toutes ces réponses à venir ce soir sur l'express.mu.
ou encore dans l'Express de matin. Merci à ceux qui filment avec nous au cours de ces 4 heures de direct. Je me rappelle ceux qui nous ensemble depuis le début de la présentation du budget par Pravin Jugnut. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Merci si vous suivez nous sur Facebook, sur YouTube ou encore sur le site l'express.mu. Merci pour ce ban commentaire. Vous êtes très nombreux à commenter le budget avec beaucoup de sarcasme. Mais que voulez-vous, la vie est ainsi faite. Il y a beaucoup de sarcasme et c'est cela qu'on apprécie. Continuez à commenter, continuez à être des citoyens engagés. Votre opinion est importante pour faire avancer la démocratie. À bientôt pour un autre live sur l'express.mu. Merci et bonne soirée. Merci Axel.